Previous classes we have started the transients. Okay? Transients, different cases of transients we are seeing right now. In case 1, we calculate everything at steady states, t tending towards infinity. Case 2, we calculate everything at t equals 0 plus instance of time. Okay, category 3, first order circuits, okay, without sources. Okay, again case category 3A, 3B. Okay, source free RLC, RL circuit, source free RC circuit. Let us do another two problems and then we'll start the category 4 in this class. Okay, right. Last class we started this problem here. Source given is nothing but 20 into u of minus t. Right, this is the source. Okay, we calculate the initial conditions across the capacitor. We got 10 volts. Then this source, this is a RLC circuit. This is a RC, source free RC circuit for all time t greater than t0. This is the response. Then we calculate the IC. Here current IC is negative, since instead of charging, it is discharging the other way. Right. Let us move on to the next question here. Okay, Amma. Good evening, Nana, Bhavani, Sandhya. Right. For the circuit shown, the switch is open for a long time and it is closed at t equals 0. Determine. They are asking Vc of 0 plus, Vc of t, and I of 0 plus. Take this question, Nana. For the circuit shown, okay, they are asking us to determine, okay, Vc of this is the Vc value, voltage across a capacitor. Okay. Right. Okay, Nana. Okay, first of all, let us try to find the initial conditions. Initial conditions. Okay, if I find the initial conditions, తీసుకుంటే nothing but minus infinity less than t less than 0 in this period. Okay, initially the switch is open. Okay, initially switch is open for a long time and it is closed at t equals 0. Initially switch is open. And the DC source, this DC source is connected to network containing resistors and capacitor. This capacitor tying to charge. Okay, and whenever the source is connected to network for a long time, okay, circuit is said to be in steady state. Steady state behavior of capacitor and open circuit. Open. This capacitor is open circuit. Right. This capacitor is open circuit. Okay. Then let us find the VC of 0 minus. What is this VC of 0 minus? Okay, this is plus minus VC of 0 minus. Tell me what is this VC of 0 minus then? Here this is open, no drop across this resistor. Okay, what are the current here? This current is circulating here only. Okay, this 0.1 amperes flowing across a 200 ohm resistor. Now tell me what is the VC of 0 minus then? Okay, this is 20 volts. Okay, therefore no drop across this one. This voltage also 20 volts. Okay, VC of 0 minus for the given problem nothing but 20 volts, which is nothing but VC of 0. Okay, very good. Okay, VC of 0 minus for the given problem nothing but 20 volts. Right. Next, for all time t greater than 0. For all time t greater than 0, తీసుకుంటే for all time t greater than equal to 0. Now, what is the position of switch, Nana? Okay, switch is closed. For all time t greater than 0, తీసుకుంటే switch is closed at t equals 0. ఎలా ఉంది స్విచ్ క్లోజ్డ్ అంటే is closed. ఇలా క్లోజ్ అయింది. ఓకే, నన్ను ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. రైట్ నౌ దిస్ కరెంట్ సోర్స్ హియర్, రెసిస్టర్స్ హియర్ ఇలా ఉన్నాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. ఓకే, ప్యారలల్. ఇక్కడ చూడండి, వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ షార్ట్ 0 volts. అంటే నేను రైట్ నౌ వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ ఆల్సో 0 volts అయినా 0 volts across a current అంటే నేను వాట్స్ ద కరెంట్ ఇక్కడ 0 amperes. అంటే is the circuit that is valid for all time t. So I equal to 0 amperes for all time t. అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ I of 0 ప్లస్ ఎంత వస్తుందని I of 0 ప్లస్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే 0ని. అంటే ఈ సర్క్యూట్లో ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగాను, I of 0 ప్లస్ కూడా 0. I of 0 ప్లస్ కూడా 0. ఓకే,
నెక్స్ట్ ఇంకోటి, రైట్ నౌ దిస్ సర్క్యూట్, ఓకే, దిస్ రెసిస్టర్ ఇన్ ప్యారల్ టు షార్ట్, దిస్ రెసిస్టర్ ఇన్ ప్యారల్ టు షార్ట్. ఏంటి ప్యారల్ టు షార్ట్ అన్న షార్టే అనా. రైట్ నౌ దిస్ 200 ohms రెసిస్టర్ ఇన్ ప్యారల్ టు షార్ట్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంది. ఇట్స్ 500 ohms. ఓకే, ఇట్స్ ఏ 200 microfarad capacitor. This is a VC, a 50 ohms. ఓకే, అమ్మ ఇక్కడ రెసిస్టర్ లేదు, 200 ohms రెసిస్టర్ లేదు. ఓకే, ప్యారల్ గా అయితే షార్ట్ అంటే నెగ్లిజిబుల్. అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే 0.1 ampere current source. Okay, is a short log, short. It's a short. And initial voltage across the capacitor 20 volts. Initial voltage across the capacitor is initially this capacitor is charged to 20. Capacitor charged to 20 volts. Okay, this is a circuit that is valid for all time t greater than 0. This is a circuit that is valid for all time t greater than 0. అమ్మ ఇంకొకటి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ సర్క్యూట్ దిస్ కరెంట్ సోర్స్ సీయింగ్ ఇక్కడ పాత్ ప్యారలల్, ఇక్కడ పాత్ ప్యారలల్ లా కనిపిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ షార్ట్ అయితే ఈ కరెంట్ విల్ బి సర్క్యులేటింగ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అవునా, ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద కరెంట్ కెపాసిటర్ ట్రైయింగ్ టు డిశ్చార్జ్ సీయింగ్ ఏ షార్ట్ ఇక్కడే ఉంది. ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్ షార్ట్ వల్ల దట్ కరెంట్ సోర్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ హియర్. అంటే మీకు ఎలా ఉందంటే చూస్తుంటే ఇది ఇలా షార్ట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ this current source will be circulating here itself la కనిపిస్తుంది. Okay, 0.1 amperes even short వల్ల. Okay, right, this is 50 ohms, this is 200 microfarad. Okay, this is a VC. Okay, this is 20 volts, this is 20 volts. Okay, right, ఇక్కడ చూస్తే ఇది సర్క్యులేట్ అవుతుంది. అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ దిస్ పార్ట్, బట్ దే ఆర్ కెన్ బి సెపరబుల్ టు ఈచ్ అదర్, సెపరబుల్. Okay, they can be separable to each other, therefore okay, తీసుకుంటే this 50 ohms okay, and they are not asking anything regarding this part of circuit. Okay, a 200 microfarad, say 50 ohms, it's VC, and initial voltage across this capacitor 20 volts. Okay, initial voltage across this capacitor is 20 volts. ఇక్కడ చూస్తున్నాను a source free first order circuit, source free first order RC circuit, RC circuit. Okay, source free first order RC circuit. What is time constant tau? Very good. Time constant tau is tau equal to R equivalent into C equivalent. What is R equivalent? 50. C equivalent 200 microfarad. Okay, this is a 10,000 micro. Okay, 10 millisecond. 0.02. 1 Sandhya. Very good. Okay, that's the top. Next, what is the response on VC of t? What is the VC of t? This VC of t nothing but initial voltage V0 into e power minus t by tau for all t greater than equal to 0. V0. What is the voltage? V0. Initial voltage here for this problem 20. Okay, 20. Initial voltage across capacitor 20. 20 into e power minus t by 10 milli. Milli పైకి వెళ్తేనా కిలో అయిపోయింది. కిలో అంటే 1000 by 10 అంటే 100. 20 into e power minus 100 t for all t greater than equal to 0. Okay, Sandhya. 190 మార్చేసావా? That's the answer. Finished. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్, అసలు ఏమీ లేదు. ఓకే, దట్స్ ఆల్. వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకటి VC ఆఫ్ టీ అడిగారు, ఒకటి V ఆఫ్ 0 ప్లస్ అడిగారు, ఒకటి I ఆఫ్ 0 ప్లస్ అడిగారు. ఓకే, I ఆఫ్ 0 ప్లస్ వచ్చింది, VC ఆఫ్ 0 ప్లస్. ఓకే, రైట్, సింపుల్ క్వశ్చన్. సరేనా, లాస్ట్ క్వశ్చన్ కేటగిరీ 3. ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్ కేటగిరీ. ఓకే, డిపెండెంట్ సోర్స్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి చూద్దాం. Circuit is given like this.
Okay, they're asking us to determine the complete expression of VC of t. Okay, what is the complete expression of VC of t? 20 volts 2 ohms. Okay, switch is open at t equals 0. This is VC capacitor 0.1 farad. This is a dependent source I1 by 2 current source, current controlled current source. This depends on the I. Where is the I flowing here? Across the 1 ohm and 3 ohms. Okay, right. ఇలా ఇచ్చారమ్మా డిపెండెంట్ సోర్స్ ఇస్తే రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ try to find the initial conditions now. Initial conditions. Initial conditions. Okay, ain't initial conditions. So from minus infinity less than t less than 0. Okay. Okay. Now circuit observe cheyandama. This is the circuit. Okay. And for this circuit nana, you notice here this switch t equals 0 దగ్గర ఓపెన్ చేశారు అంటే బిఫోర్ t equals 0 ఎలా ఉంది క్లోజ్డ్. ఓకే, t equals 0 దగ్గర ఓపెన్ చేశారు అంటే బిఫోర్ t equals 0 క్లోజ్డ్. ఇట్స్ క్లోజ్డ్. క్లోజ్ ఫ్రమ్ వెన్? ఎప్పటి నుంచి క్లోజ్ చేశారు? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 ఇట్ హ్యాస్ బీన్ క్లోజ్డ్. అవునా నాన్న? ఇట్ అంటే రైట్ నౌ DC source is connected network అంటే resistor. Dependent source is a capacitor. DC source connected to capacitor contain for network for a long time from minus into 0. అందుకే this will capacitor will charges. Okay, అందుకే నాన్న this capacitor steady state capacitor behavior, open circuit behavior, capacitor open అయిపోయింది. అందుకే మీకు నోటీస్ హియర్ ఇలా వచ్చింది. Then find the VC of 0 minus. VC of 0 minus find out చేయండి. What is this VC of 0 minus? VC of 0 minus find out చేయండి. That's all. ఇక్కడ కూడా మీరు జస్ట్ నోడల్ ఈక్వేషన్ వేసుకొని చేసుకున్నాం. ఇక్కడ if you resume ground, ఈ నోడ్ వోల్టేజ్ VC of 0 plus 0 minus. Okay, that okay ఇక్కడే నోటీస్ హియర్ నా ఇంకో మాట, దిస్ కరెంట్ I కదా, రైట్ నా దిస్ కరెంట్ I కదా. Okay, this current I by 2 కాబట్టి what should the current here? What should the current here? KCL బట్టి చెప్తాను. ఈ కరెంట్ I by 2 అయితే ఇక్కడ I అయితే ఈ దిస్ కరెంట్ నది బట్ దిస్ కరెంట్ ప్లస్ దిస్ కరెంట్. What should the current here నాన్న? Type in the chat box అమ్మ. This current I అయితే this current plus this current should be this current. ఇక్కడ నుంచి I by 2 వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి ఎంత రావాలి? I by 2 పవని వెరీ గుడ్ నాన్న. ఇక్కడ నుంచి I by 2 కరెంట్ వచ్చింది. ఓకే, 3I by 2 కాదు I by 2. ఈ I by 2 plus I by 2 nothing but I. Okay. ఇది I by 2, ఇక్కడ ఒక I by 2 వచ్చిందమ్మా. దిస్ నథింగ్ బట్ I కరెంట్. ఓకే, రైట్. సరేనా? లెట్ us apply నోడల్ అనాలిసిస్ అమ్మా. నోడల్ అనాలిసిస్ వేద్దాం. ఓకే, నోడల్ అనాలిసిస్ ఎట్ VC of 0 minus దగ్గర అప్లై చేద్దాం. Tell me nana nodal. Okay, VC of 0 minus 20 divided by 2. This current is entering the node minus I by 2. Okay, next nana VC. Okay, VC of 0 minus 0 divided by 1 plus 3 equal to 0. Okay, అలాగే nana I ని డిఫైన్ చేయడమ్మా. ఇక్కడ define this current time. ఇక్కడ define this current time. ఇక్కడ this is 3 plus 1 plus 3 ohms ఇలా ఉంది. Okay, ఈ I is flowing here. Okay, then this is VC of 0 minus అయితే define this current I nana. This current I nothing but VC of 0 minus divided by 4. Okay, I equal to VC of 0 minus divided by 4. Solve these two equations you will get that VC value. Okay, this is equation 1 anukondi, the equation 2 anukondi. Solve these two equations. Okay, very good amma Bhavani, very good. The VC of 0 minus divided by 2 minus 10 plus I by 2 kasepaki substitute plus VC of 0 minus divided by 4 equal to 0. I. Okay, this is equation 1. Okay, 2 in 1 substitute. 2 in 1. This is VC of 0 minus divided by 2 minus 10. Okay, I divided by 2 plus VC of 0 minus divided by 4 equal to 0. What is that VC of I ante?
VC of 0 minus divided by 4. Okay. Therefore, this is VC of 0 minus by 2. అలాగే VC of 0 minus divided by 4 into 2, 8. VC of 0 minus divided by 4 minus 10 అంటే ఎంత ప్లస్ 10. VC of 0 minus నేను కామన్ తీసుకుంటే 1 by 2 plus 1 by 8 plus 1 by 4 equal to 10 వచ్చింది. Okay. Try to solve it అమ్మా. ఇక్కడ LCM this is 8, this is 4 plus 1 plus 2 equal to 10 వచ్చింది. Then what's the value of VC of 0 minus we got here? VC of 0 minus equal to 80 by 7 volts. 80 by 7. Okay. Now, then VC of 0 minus adina. For this problem, VC of 0 minus equal to 80 by 7 volts is right answer. Mistakes on the VC minus 20 by 2 is current I by 2 entering. This is మీరు I అయినా రాసుకోవచ్చు ప్లస్ I అయినా రాసుకోవచ్చు. VC by 4. Okay, ఒకసారి రైట్ అగైన్. Let me do it again. No problem. ఇక్కడ VC of 0 minus 20 by 2. This current is entering minus. Okay, నేను కావాలంటే నేను సింపుల్గా చేసేస్తాను. ఒకసారి సింపుల్గా చేసేస్తాను. Define this current అయినా ఇందా చెప్పినట్లే this I how it is defined I equal to VC of 0 minus divided by 1 plus 3. Okay, nothing but VC of 0 minus divided by 4. This I. Okay, ఇక్కడ నోడల్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి. VC of 0 minus divided by 20 by 2. Okay, ఇక్కడ no current flowing. ఇక్కడ this current is entering the node, this current leaving the node plus I equal to 0. Okay, right ఇక్కడ VC of 0 minus divided by 2 minus 10. Okay, the minus plus I by 2 equal to 0. Plus I by 2 equal to 0. I బదులు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోమ్మా. VC of 0 minus divided by 2 minus 10 plus I 1 by 2 I. What is I? VC of 0 minus divided by 4 equal to 0. Therefore, this is VC of minus by 2 plus VC of 0 minus divided by 8, 10 అటు తీసుకెళ్ళిపోయి. Okay, LCM తీసుకుంటే 8. This is 4 plus 1 to VC of 0 minus equal to 10 వచ్చిందన్న. Therefore, what is the VC of 0 minus వచ్చిందమ్మా ఇక్కడ 80 by 5. What is value? 16. For this problem, VC of 0 minus and VC of 0 plus and indakedo spell ekkado calculation mistake. Equal to 16 volts. This is the 16. Clear? Bhavani, very good. Sandhya, very good. 16 volts. Okay. Idu vachindi. Initial conditions through capacitor 16 volts vachindi. Sare, ikkada for all time t greater than 0 తీసుకుంటే for all time t greater than 0. Okay, for all time t greater than equal to 0. For all time t greater than 0. My switch is open. For all time t greater than 0, the switch is open. Open. Okay. Open. Right now, this resistor not connected, this source not connected, does not have any significance. Okay. The knock 16 vachindi value to tally avaledu. Okay, tally 16 is right. Okay. 16 is right. Very good. And initial voltage across the capacitor we got here 16 volts. Okay. Initial voltage across capacitor 16 volts. Until for all time t greater than 0 తీసుకుంటే okay, what is the circuit that is valid for all time t greater than 0? Only circuit case this is the circuit that is valid. Okay, this is a dependent source. Okay, this is resistor. This is a resistor. This is 1 ohm resistor. This is 3 ohm resistor. This is I. This dependent source I by 2. This is capacitor plus minus VC. This is 0.1 farad. Capacitor value 0.1 farad. Initial voltage across capacitor 16 volts. Okay, ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ దిస్ డిపెండెంట్ సోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ పారామీటర్ I, వేర్ I ఈస్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. ఓకే, సరే అమ్మ ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని నేను కావాలంటే ఇక్కడ నో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్, ఏ సోర్స్ ఫ్రీ సర్క్యూట్, ఏ సోర్స్ ఫ్రీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్.
ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్, సోర్స్ ఫ్రీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్సీ సర్క్యూట్. ఓకే, ఏ సోర్స్ ఫ్రీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్సీ సర్క్యూట్. ఓకే, మరి దీనికి ఫస్ట్ టైం కాన్స్టెంట్ టౌ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఆర్ ఈక్వెంట్ ఇంటూ సి ఈక్వెంట్. ఓకే, ఆర్ ఈక్వెంట్ ఆర్ ఈక్వెంట్ సి ఈక్వెంట్, కెపాసిటీ ఓన్లీ ఒక కెపాసిటీ ఉంది. ఓకే, అంటే ఈ కెపాసిటీ వాల్యూ సి ఈక్వెంట్ ఏమో 0.1 ఫారెడ్. ఇంకోటి కెపాసిటర్ తీసేసి సర్క్యూట్కి మీరు సి ఈక్వెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి. కెపాసిటర్ తీసేసి, ఓకే, కెపాసిటర్ తీసేసి చూస్తే ఇదే సర్క్యూట్ ఇలా. దిస్ ఈస్ ఐ, దిస్ ఈస్ 1 ohm, దిస్ ఈస్ 3 ohms, దిస్ ఈస్ I by 2. ఓకే, I by 2 ఇక్కడ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇక్కడ నాకు వాట్ ఇస్ ద సి ఈక్వెంట్, ఆర్ ఈక్వెంట్ చెప్పండి. కెపాసిటీ నుంచి చూస్తాను వాట్ ఇస్ ద ఆర్ ఈక్వెంట్. చేసాం, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా చేసాం. ఏంటి ఇట్స్ మీరు థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని, ఆర్టీహెచ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని. నో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ హియర్. ఓకే, కేస్ 3 థెవెనిన్స్ అయినా మీరు చేయొచ్చు, లేకపోతే మా కేస్ 2 థెవెనిన్స్ లో కూడా మీకు 3 మెథడ్స్ చెప్పారు. డియాక్టివేట్ సోర్స్, కనెక్ట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ విచ్ ఇంజెక్టింగ్ కరెంట్ ఐ, లేదా 1 వోల్ట్ సోర్స్ విచ్ ఇస్ ఇంజెక్టింగ్ ఐ, లేదా 1 ఆంపియర్ కరెంట్ సోర్స్ విచ్ ఇస్ ఇంజెక్టింగ్ కరెంట్ ఐ. అలాగే ఏదో ఒకటి టెక్నిక్ తీసుకొని వేసేయండి. ఓకే, చేద్దాం. ప్రతి సర్క్యూట్, ఓకే, 1 ohm 3 ohms సిరీస్ లో ఉన్నాయంటే 4 ohms. దిస్ ఏ డిపెండెంట్ సోర్స్. ఈ 1 ohm 3 ohms సిరీస్ లో ఉన్నాయి బట్ 4 ohms. ఓకే, దిస్ కరెంట్ టైం, దిస్ ఇస్ I by 2, రైట్. ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే కనెక్టివ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ వి విచ్ ఇంజెక్టింగ్ కరెంట్. కనెక్టివ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ వి which is injecting current, take the ratio V by I will give the RTH value. RTH nothing but V by ratio. Okay, మీ ఇష్టం 1 volt అయినా తీసుకోండి, 1 ampere అయినా తీసుకోండి సార్. వెరీ గుడ్. ఓకే, రైట్ నౌ presume this is a ground అనుకుంటేనా, this voltage nothing but V. ఓకే, V. Let's apply nodal analysis at V వేసారు అనుకో, nodal at V వేసారు. ఓకే, nodal at V వేస్తే minus I. ఓకే, this current also entering minus I by 2. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ ఇంకో కరెంట్ ఉంది ఐ లీవింగ్. ఓకే, జస్ట్ నేను కేసీఎల్ లాగా వేస్తున్నాను. దిస్ కరెంట్ ఎంటరింగ్. ఓకే, నేను కేసీఎల్ వేసాను. కేసీఎల్, దట్స్ అప్లై కేసీఎల్ అని వేస్తాను. అప్లై కేసీఎల్ హియర్ minus I by 2 plus I equal to 0. That implies minus I plus I by 2 equal to 0, or what is the value of I? I equal to I by 2 వచ్చింది. ఓకే, I equal to I by 2 నాకు రిలేషన్ వచ్చింది. రైట్, అలాగే డిఫైన్ దిస్ కరెంట్ ఐ ఈ స్మాల్ ఐని డిఫైన్ చేయడం. ఈ స్మాల్ అయినా ఇక్కడ V ఇది 1 ohm 3 ohms లో వెళ్తుంది. ఇది 1 ohm, సో కరెంట్ ఐ. డిఫైన్ దిస్ V ఇది V. ఓకే, అంటే V ఈక్వల్ టు ఎంత 4 into I. ఎస్ ఆర్ చెప్పండి అమ్మా. ఈ బ్రాంచ్ లో V కి I కి రిలేషన్ తీసుకుంటే V ఈక్వల్ టు 4I. ఓకే, V బై రేషియో, వాట్ ఇస్ V బై రేషియో? V బై I రేషియో తీసుకుంటే 4I డివైడ్ బై I by 2. I క్యాన్సిల్ అయితే దిస్ ఇస్ 8 ohms. This V by nothing but R equivalent. R equivalent for the given problem, nothing but V by ratio. Okay, therefore time constant tau, what is tau? Tau equal to R equivalent into C equivalent. What is the R equivalent we got here? 8. C equivalent 0.1 farad. C equivalent nothing but 0.1 farads. Okay, therefore this is 0.8 seconds is the right answer. Time constant tau. Time constant tau nothing but 0.8 seconds. Therefore, it's a source-free first order RC circuit. For this one, what is the response? What is the response? Okay. Response VC of t. Okay. Initial voltage V naught into e power minus t by tau for all t greater than equal to V naught. Okay. Initial voltage ఎంత calculate చేశారు మీరు ఇక్కడ? V naught capacitor 16 volts వచ్చింది. This is nothing but 16 into e power minus t by 0.8 for all t greater than equal to 8 by 10 అంటే 16 into పైకి వెళ్తేనే 10 by 8 వచ్చింది. 10 by 8 అంటే 1.25 t for all t greater than equal to the VC of t. VC of t for the given problem. But ఇలా వచ్చింది.
16 into e power minus 1.25 t for all t greater than. Anna clear? చెప్పండి అన్న క్లియర్? డన్. రైట్, వెరీ గుడ్ నాన్న. సంధ్య వెరీ గుడ్, క్లియర్. భవాని వెరీ గుడ్. సరే నాన్న, లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు కేటగిరీ 4. కేటగిరీ 4 కి వెళ్తాం. ఏంటి కేటగిరీ అంటే అసలు చాలా ఈజియెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇవే. కేటగిరీ 4 ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్స్ విత్ సోర్సెస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్స్ విత్ సోర్సెస్. ఏమంటున్నారంటే నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్ విత్ సోర్సెస్, ఇందాకేమో వితౌట్ సోర్సెస్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్ విత్ సోర్సెస్. ఏంటమ్మా సంజయ్, ఏంటి రాసేది? టీ బై 0.8 అంతేనన్నా. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ భవాని. ఇక్కడ అగైన్ అమ్మా, ఇక ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ విత్ సోర్సెస్, ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ విత్ సోర్సెస్ మాట్లాడుతున్నాను. నేను ఇక్కడ ఒక షార్ట్ కట్ చెప్పేస్తానమ్మా. ఏంటంటే నోటీస్ కేటగిరీ 4A. కేటగిరీ 4A తీసుకుంటే ఓకే, ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్స్, ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్ అంటే నేను ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్స్, రెసిస్టర్స్, ఇండక్టర్స్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ విత్ సోర్సెస్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్స్ విత్ సోర్సెస్ అంటే నేను ఇఫ్ ద నెట్వర్క్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ many resistors ఉన్న or single resistor. Many resistors ఉన్న single resistor and multiple inductances ఉన్న or single inductor. సింగిల్ ఇండక్టర్ అంటే నేను సర్క్యూట్ లో మెనీ ఇండక్టర్స్ కానీ సింగిల్ ఇండక్టర్, మెనీ రెసిస్టర్స్ కానీ సింగిల్ రెసిస్టెన్స్ ఇలా ఉన్నా. then the inductor current then the inductor current okay, for all time t greater than equal to 0 ఇలా ఇస్తారు ఇండక్టర్ కరెంట్ అని చూస్తే. దిస్ IL ఆఫ్ t. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నానంటేనమ్మా, మీరు కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ డిశ్చార్జింగ్ లాగా ఇండక్టర్ ఛార్జింగ్ డిశ్చార్జింగ్ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాను. మీరు కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ డిశ్చార్జింగ్ V final ప్లస్ V initial మైనస్ V final అని రాస్తారు కదా, అలాగే ఇక్కడ కూడా I final అంటే IL ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ I initial IL ఆఫ్ 0 మైనస్ IL ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ into e power minus t by 2 for all t greater than equal to 0. This is the equation. How to find tau? RL circuit అయితే L equivalent by R equivalent. And if you know nana IL of t తెలిస్తే how to find VL of t nana? VL of t nothing but L di by dt. L di by dt. This is the way how to calculate. Clear? ఇలా చేస్తాను. అలాగే కేటగిరీ 4B. కేటగిరీ 4. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే కేటగిరీ 4B కేటగిరీ 4B అంటే ఇక్కడ నెట్వర్క్ లోన మెనీ. ఓకే, కేటగిరీ 4B ఆర్సీ సర్క్యూట్ గురించి మాట్లాడుతాం. ఫస్ట్ ఆర్డర్ okay, RC circuit with source. If the network consists of many resistors or single resistor, multiple capacitances or single capacitance. Okay, okay. Multiple capacitances unna or single capacitor unna. Okay. Then the capacitor voltage గురించి మాట్లాడుతాం.
The capacitor voltage for all time t greater than 0 less than. Okay, then the capacitor voltage. Then the capacitor voltage. Okay, for all time t greater than 0. చూస్తే notice here. ఇక్కడ కూడా కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ డిశ్చార్జింగ్ ఈక్వేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. వినండి అమ్మా, notice here. ఇక్కడ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ ఛార్జింగ్ డిశ్చార్జింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, VC ఆఫ్ టీ. ఈ VC ఆఫ్ టీ ఎలా రాస్తారంటే V ఫైనల్ అంటే VC ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ V ఇనిషియల్ మైనస్ V ఫైనల్ ఇంటూ e పవర్ మైనస్ t బై tau. How to find tau na R equivalent into C equivalent. Okay, and if you know na voltage తెలిస్తే how to find IC? IC of t nothing but C dVC by dt. C dVC by dt. This is the way how to calculate. అసలు చాలా చాలా ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ కేటగిరీ 4 ఏంటి విత్ సోర్సెస్ వస్తే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇనిషియల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఫైనల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, టైం కాన్స్టెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, అంతే, ఫినిష్డ్. నాన్న క్లియరా? చెప్పండి అన్న, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ పీపుల్? రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ పీపుల్? ఓకే, అసలు దీంట్లో ఇనిషియల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఫైనల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, టైం కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. క్లియర్ సార్? చూద్దాం ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోయింది, చాలా ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమన్నారంటే నోటీస్ హియర్, డిటర్మైన్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ IL ఆఫ్ టీ. ఓకే, డిటర్మైన్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ IL ఆఫ్ టీ. సరే నాన్న, అసలు సర్క్యూట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ స్విచ్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఓకే, స్విచ్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. బిఫోర్ ఎట్ ఈక్వల్ 0 స్విచ్ ఇస్ ఓపెన్. ఓపెన్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 కి స్విచ్ ఓపెన్ అయిపోతే సర్క్యూట్ లో రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ సోర్స్ ఉంది. ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 స్విచ్ ఓపెన్ చేస్తే రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ అంటే సోర్స్. అంటే విత్ సోర్స్ వచ్చిందా వితౌట్ సోర్స్ వచ్చిందా? ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 కి, ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 కి విత్ సోర్స్ వచ్చిందా వితౌట్ సోర్స్ వచ్చిందా? ఇది ఓపెన్ అయిపోతే సోర్స్ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ ఉందా? విత్ సోర్సా వితౌట్ సోర్స్ అమ్మా? రెస్పాండ్ విత్ ద చాట్ బాక్స్. ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 అని తీసుకుంటే విత్ సోర్స్ వచ్చిందా వితౌట్ సోర్స్ వచ్చిందా అని అడుగుతున్నాను. విత్ సోర్స్ వచ్చింది. వెరీ గుడ్ నాన్న, భవాని, సంధ్య, వెరీ గుడ్. సరే, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అమ్మా విత్ సోర్సెస్. ఓకే, సరే ఎలా చేయాలి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిటర్మైన్ ద ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే నాన్న, ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఫస్ట్. చాలా ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ నాన్న. ఏం చేస్తాం, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ లెస్ దాన్ t లెస్ దాన్ 0 తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇనిషియల్ గా స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్డ్. ఇనిషియల్లీ స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్డ్. ఈ స్విచ్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఇనిషియల్. ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇనిషియల్లీ స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్డ్. ఎనీథింగ్ ప్యారల్ ది షార్ట్ సర్క్యూట్ ఏంటమ్మా? ఎనీథింగ్ ప్యారల్ ది షార్ట్ అంటే షార్ట్. ఎనీథింగ్ ప్యారల్ ది షార్ట్ సర్క్యూట్ అది బట్ షార్ట్. This resistor does not have any significance, and this DC source connected to network for a long time. DC source connected to the network for a long time connect చేస్తే circuit is said to be in steady state. Steady state లో behavior of inductor short circuit behavior. Okay, short circuit behavior తీసుకుంటే inductor short అయిపోయింది. ఓకే, inductor short అయిపోయింది. Okay, this is IL of 0 minus. Okay, this is a 2 Henry inductor ఇలా వచ్చింది. Right now path for the current flow ఇలా వచ్చి this is the path for the current flow. Okay, that 3 ohm resistor does not have any significance. Therefore, total voltage by total resistance this is 5 amperes. This is nothing but your IL of 0 plus. Very good na Sandhya, Bhavani, very good. Okay, అది ఇలా వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ for all time t greater than 0 what is circuit that is valid తీసుకోండి. Again, for all time t greater than 0 what is circuit that is valid? For all time t greater than equal to 0 కి సర్క్యూట్ గీయండి. ఏంటి సర్క్యూట్? ఇక్కడ స్విచ్ ఇస్ ఓపెన్. ఫర్ ఆల్ టైమ్ t greater than 0 తీసుకుంటే స్విచ్ ఇస్ ఓపెన్. అయిపోయింది. ఫర్ ఆల్ టైమ్ t greater than 0 కి స్విచ్ ఇస్ ఓపెన్. Okay, this is the circuit that is valid for all time t greater than 0.
For all time t greater than 0, this is the circuit that is valid. Okay, right. Ma దీనికి ఇప్పుడు right now tell me what is the time constant tau? Time constant tau చెప్తారా? టైం కాన్స్టెంట్ tau క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు డీయాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ చేసేస్తాం. అవునా? డీయాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది డీయాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ చేసాం. ఓకే, this is 2 Henry. టైం కాన్స్టెంట్ tau చెప్పండి. tau equal to L equivalent by R. ఓకే, వాట్ ఇస్ L equivalent అన్న ఇక్కడ 2. వాట్ ఇస్ R equivalent అమ్మా? బోత్ ఆర్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ 2/5 seconds. 2/5 seconds. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడే ఓకే, డిటర్మైన్ ద కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్ స్టడీ స్టేట్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. as t tending towards infinity. Okay, again circuit is said to be in steady state. Steady state లో ఇండక్టర్ అన్న షార్ట్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్. ఓకే, పైన సర్క్యూటే again for all time t greater than 0 సర్క్యూటే తీసుకున్నాను. This is 10 volts. Okay, 10 volts. Okay, this inductor replaced by short circuit చేశాను. This is 2 ohms, this is 3 ohms. Okay, then this is IL of infinity. Okay. What is IL of infinity? IL of infinity nothing but total voltage by total resistance 2 is 3. 5 by 10 by 5 but 2 amperes. 2 amperes. That's all. మీకు ఇనిషియల్ వాల్యూ తెలుసు, ఫైనల్ వాల్యూ తెలుసు, టైం కాన్స్టెంట్ తెలుసు. Okay, therefore total response IL of t అడిగితే okay, IL of t is IL of t equal to I final plus I initial minus I final into e power minus t by tau. E power minus t by tau for all t greater than equal to 0. Now what is I final value? 2. I initial value ఎంత వచ్చింది? 5 minus 2. E power minus టైం కాన్స్టెంట్ మీకు 2/5 వచ్చింది. 2/5. ఓకే, 2/5 అంటే కింద డినామినేటర్ 2/5 పైకి వెళ్తే 5/2. దిస్ ఇస్ 2.5 into t for all t greater than equal to. Okay, this is nothing but 2 plus 3 e power minus 2.5 t for all t greater than equal to. Okay, this is the response. Complete expression of IL of t అడిగితే this is the response. That's all. ఒకవేళ దీన్ని ప్లాట్ చేసాం అనుకున్నాను, how the response will be. Let us plot it. ప్లాట్ చేస్తే this t, this is IL of t. Okay, నేను 0 పెట్టాను అనుకోమా, దీని వాల్యూ 5 వచ్చింది. ఈ 0 పెడితే 5. 0 పెడితే ఇన్ఫినిటీ పెట్టాను అనుకున్నాను, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, దిస్ వాల్యూ బికమింగ్ 0, 2 వస్తుంది. రైట్, నేను t బదులు 0 పెడితే వాల్యూ నాకు 2 plus 3 5 వచ్చింది. నేను ఒకవేళ నేను t బదులు ఇన్ఫినిటీ పెడితే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అయిపోయింది. ఓకే, 0 అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని ప్లాట్ చేస్తామో ఇలా వచ్చింది రెస్పాన్స్. నోటీస్ హియర్, నోటీస్ రెస్పాన్స్ ఇలా వచ్చింది. ఇస్ రెస్పాన్స్ ప్లాట్ చేస్తాం. 2 plus 3 into e power minus. Very good amma, very good Sanjay, very good. అంతేనా? అయిపోయింది. That's the thing they asked us. Determine the complete expression of IL of t. అసలు చాలా ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్. ఇనిషియల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఫైనల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, టైం కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. దట్స్ ఆల్. ఫర్ ఆల్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 కి మీ సర్క్యూట్ తీసుకుంటే ఇలా వచ్చింది. రెసిస్టర్, ఇండక్టర్ అండ్ సోర్స్. సోర్స్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0. అందుకే దిస్ ఈజ్ ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్ విత్ సోర్స్ అంటున్నాను. ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 మీరు చూస్తే ఈ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్ విత్ సోర్స్ వచ్చింది మీకు. మీకు ఇలా వచ్చిందంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్ విత్ సోర్స్. ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ విత్ సోర్స్ వచ్చింది. వస్తే ఇట్స్ కేటగిరీ 4. ఓకే, ఇనిషియల్ వాల్యూ, ఫైనల్ వాల్యూ, టైం కాన్స్టెంట్ పెట్టి చేస్తాం. డౌట్ సంజయ్ చెప్పమ్మా, డౌట్ ఏంటి? డౌట్ సంజయ్ చెప్పు, డౌట్, ఆల్ డౌట్ చెప్పమ్మా. వాట్ ఈస్ ద డౌట్? గ్రాఫ్ లో
flow. 5, 2 అని 5, 2 అనేవి బేసిక్ ఈ గ్రాఫ్ నాన్న నేను 0 వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ t కూడా 0 పెట్టాను t 0 పెట్టాను e పవర్ 0 అన్న 1 అయిపోయింది 2 + 3 వచ్చింది ఓకే 2 + 3 వచ్చింది ఓకే ఇది 5 నేను t ఇన్ఫినిటీ పెట్టాను అనుకోనా ఇన్ఫినిటీకి వెళ్తున్నప్పుడు e పవర్ -∞ 0 కాబట్టి ఈ టర్మ్ 0 అయిపోయి 2 అయిపోయింది అందుకే ఫైనల్ వాల్యూ 2 ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ నా సార్ ఓకే ఐ లవ్ 0 ఇనిషియల్ వాల్యూ ఐ లవ్ 0 అంటే 5 ఆంపియర్స్ వచ్చింది కదా మీకు 5 ఆంపియర్స్ ఓకే ఇలా వెళ్తే స్టడీ స్టేట్ వాల్యూనా 2 ఆంపియర్స్ ఈక్వల్ అంతేనా ఇన్ఫినిటీ వాల్యూని ఐల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ ఇది ఈ ప్రాబ్లంకి మీరు స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేశారనుకున్నాను స్టడీ స్టేట్లో ఇదిగో నా ఐల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇదే 2 ఆంపియర్స్ అదే మీకు గీసింది 2 ఆంపియర్స్ ఐల్ ఆఫ్ 0 అండ్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూస్ నా సార్ అవును తండ్రి ఓకే ఇది రైట్ స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న ఇలా ఇచ్చారు డిటర్మైన్ ఐల్ ఆఫ్ టీ ఐ ఆఫ్ టీ గివెన్ ఐల్ ఆఫ్ 0 ఈక్వల్ 2 ఆంపియర్స్ వాడి ఇనిషియల్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చేసాడు ఓకే డిటర్మైన్ ఐఎల్ ఆఫ్ 0 ఓకే ఐఎల్ ఆఫ్ టీ ఎక్స్ప్రెషన్ అడుగుతున్నాడు ఐ ఆఫ్ టీ అడుగుతున్నాడు గివెన్ ఐల్ ఆఫ్ 0 ఈక్వల్ 2 ఆంపియర్స్ ఇచ్చేసాడు సోర్స్ నానా యూ ఆఫ్ టీ ఇచ్చారు యూ ఆఫ్ టీ ఇస్ ద సోర్స్ సోర్స్ యూ ఆఫ్ టీ అంటే ఫర్ ఆల్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 వాట్ ఇస్ సోర్స్ కనెక్టెడ్ టు నెట్వర్క్ నా 1 volt is the source connected here for all time t greater than 0 1 volt source is connected here for all time t greater than 0 1 volt source is connected to the network okay అంటే నా సోర్స్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ నో నీడ్ టు ఫైండ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అమ్మా ఆల్రెడీ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఇచ్చారు 2 ఆంపియర్స్ ఇచ్చేసారు జస్ట్ ఫైండ్ ద ఫైనల్ వాల్యూ అసలు సర్క్యూట్ లో ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకుంటే ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ సోర్స్ కనెక్టెడ్ టు నెట్వర్క్ హియర్ 1 వోల్ట్ సోర్స్ ఇక్కడ 1 వోల్ట్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేశారు సోర్స్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ 1 వోల్ట్ సోర్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకుంటే ఇండక్టర్ రెసిస్టర్ అంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది అంటే విత్ సోర్స్ వచ్చింది ఓకే విత్ సోర్స్ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్స్ అంటే ఇట్స్ ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంటే ఒక ఇండక్టర్ ఉంది కదా ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ విత్ సోర్స్ ఓకే దెన్ అమ్మ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ వాడు ఇచ్చేసాడు నన్ను ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఐఎల్ ఆఫ్ 0 ఇచ్చేసాడు అంటే మీరు చేయాల్సిన ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి టైం కాన్స్టెంట్ ప్లీజ్ టెల్ మీ ద టైం కాన్స్టెంట్ నాన్న ఇక్కడ టైం కాన్స్టెంట్ టౌ టెల్ మీ ద టైం కాన్స్టెంట్ టౌ టైం కాన్స్టెంట్ టౌ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు దిస్ ఈస్ ఇండక్టర్ దిస్ ఈస్ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ రెసిస్టర్ దిస్ ఈస్ ఏ రెసిస్టర్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై షార్ట్ సర్క్యూట్ this is 2 henries this is 2 ohms this is 2 ohms okay మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ వచ్చినాయి ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ వచ్చినాయి 2 henries 2 ohms 2 ohms or this is 2 henries okay the 2 ohms parallel 2 ohms. This is 2 henries this is 2 ohms parallel to 2 ohms nothing but 1 okay what is the L equivalent tau equal to L equivalent by R equivalent okay L equivalent by R equivalent what is L equivalent here 2 what is R equivalent to 1 2 seconds is right 2 seconds time constant tau equal to 2 seconds ఓకే నాన్న ఇప్పుడు స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం as t tending towards infinity దగ్గర t tending towards infinity దగ్గర DC source connect network for long time circuit is set to be steady state లో pair of inductor and short circuit behavior okay. short circuit behavior okay right now see u of t 1 volt source for all as t tending towards infinity this inductor replaced by short circuit inductor replaced by short .
Inductor replaced by shortener. This is the 1 volt. This is the current IL of okay. అమ్మా ఇక్కడ చెప్పేసేయండి అన్న వాట్ ఇస్ ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ రైట్ నౌ యాజ్ టీ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర స్టడీ స్టేట్ లో వాట్ ఇస్ ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అడుగుతుంది స్టడీ స్టేట్ లో వాట్ ఇస్ ఐఎల్ ఆఫ్ అమ్మా ఇక్కడ పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ ఫ్లో నానా పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ ఫ్లో path for the current to flow తీసుకుంటే anything parallel to short na short okay this element does not have any significance okay ఎందుకంటే ఇక్కడ 0 volts అనుకుంటే short ఇది కూడా 0 volts కాబట్టి okay no current flows na అది then for any current flows na what is the path for the current to flow ఇలా వచ్చి it flows the short circuit path takes the short circuit path and goes yes sir okay then what is the IL of infinity na ఇక్కడ IL of infinity IL of infinity. This IL of infinity, na, what is this value? IL of infinity, total voltage by total resistance. This is 1 by 2 amperes. That's all. Now, meeku time constant telusu, okay? In initial value telusu, final value telusu. Therefore, okay, IL of t. IL of t equal to I final plus I initial minus I final into e power minus t by 2. Or t greater than equal to 0. What is the final value? 1 by 2. What is the initial value? వాడు ఇచ్చేసాడు క్వశ్చన్లోనే అన్న క్వశ్చన్లో 2 ఆంపియర్స్ ఇచ్చేసాడు ఓకే వాట్ ఇస్ ఇనిషియల్ కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్ అన్న 2 ఆంపియర్స్ ఇచ్చేసాడు దిస్ నథింగ్ బట్ 2 minus 1 by 2 to e power minus t by tau. What is tau na time constant tau for the given problem? Time constant 2 seconds. For all t greater than equal to 0. This is na 1 by 2 plus 3 by 2 into e power minus t by 2 for all t greater than equal to 0. The IL of t. IL of t. Okay, done. Right? అమ్మ ఒకవేళ నేను ఇది ప్లాట్ చేస్తున్నాను వెరీ గుడ్ నాన్న ఎక్సలెంట్ e power 6 ఏంటి అదే టైపింగ్ మిస్టేక్ e power 0.5t ఓకే 6 ఏదో పెట్టావు ఓకేనా అమ్మ ఇక్కడ కూడా నేను ఒకవేళ ప్లాట్ చేస్తున్నాను హౌ దిస్ గ్రాఫ్ విల్ బి దిస్ t దిస్ ఇస్ IL ఆఫ్ t అనుకుంటే మా t ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోమ్మా దిస్ వాల్యూ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 వచ్చింది t ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ పెడితే 1 by 2 వచ్చింది 1 by 2 సేమ్ ఇందాకలాగే వచ్చింది టైపింగ్ మిస్టేక్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద 1 by 2 plus 3 by 2 e power minus 3 by 2 into t అంటే this is the answer. ఓకే డన్ రైట్ అలాగే ఈ క్వశ్చన్లో ఇంకోటి కూడా అడిగారు చూడండి అమ్మా ఇంకోటి కూడా అడిగారు ఇది ఆస్ట్రస్ టు ఐ ఆఫ్ టీ అంటే కరెంట్ ఫ్లో ఇన్ ద 2 ohm resistor కూడా అడిగారు కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ఐ ఆఫ్ టీ నా ఐ ఆఫ్ టీ చెప్తారా కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ఐ ఆఫ్ టీ ఇక్కడ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ తెలిస్తే హౌ టు డిటర్మైన్ విఎల్ ఆఫ్ టీ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ తెలిస్తే హౌ టు డిటర్మైన్ విఎల్ ఆఫ్ టీ విఎల్ ఆఫ్ టీ ఒకరు కావాలంటే L into d by dt of IL of t. Okay, right. L value 1 Henry for the given problem. What is the value of L in the given 2 Henrys? Okay. 2 Henrys is here 2 into d by dt of IL of t. IL of t ఏమొచ్చిందంటే 1 by 2 plus 3 by 2 e power minus t by 2. This is 2 into differentiation of constant 0 plus 3 by 2 e power minus t by 2 minus 1 by 2 వచ్చింది ఓకే దిస్ IL ఆఫ్ టీ నా ఇక్కడ ఒక 2 క్యాన్సిల్ చేస్తే minus 3 by 2 e power minus t by 2 వచ్చింది దిస్ ఇస్ ద VL ఆఫ్ టీ వాళ్ళు అడగలేదు ఒకవేళ అడిగితే దిస్ ఇస్ ద IL ఆఫ్ టీ తెలుసు VL ఆఫ్ టీ కావాలంటే కనుక డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోండి ఓకే LDI by dt వేసుకోండి దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ VL ఆఫ్ టీ ఓకే డన్ సరేనా వాడు ఇంకోటి ఏం అడిగారు డిటర్మైన్ ద I ఆఫ్ టీ కూడా అడిగారు I ఆఫ్ టీ ఈ సర్క్యూట్ ఇచ్చేసేసి they asked us to determine the I of t.
ఐ ఆఫ్ టీ అడిగాను, చెప్తారా? ఇది ఐఎల్ ఆఫ్ టీ కదా, ఇది బిఎల్ ఆఫ్ టీ కదా, బిఎల్ ఆఫ్ టీ అంతేనా? ఇది కూడా బిఎల్ ఆఫ్ టీనా? రెండు ప్యారల్ ఉన్నాయి కదా, బిఎల్ ఆఫ్ టీ. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తేనా ఐ కెన్ టేక్ ఇలా తీసుకోవచ్చు కావాలంటే. దిస్ కరెంట్ ఐ ఆఫ్ టీ ఏదైతే ఉందో ఐ ఆఫ్ టీ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ వచ్చే ఇండక్టర్ కరెంట్ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ, ఇక్కడ వచ్చే రెసిస్టర్ కరెంట్ ఐఆర్ ఆఫ్ టీ తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఐ ఆఫ్ టీ కెన్ బి కన్సిడర్ as ఐఎల్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ ఐఆర్ ఆఫ్ టీ. ఫస్ట్ ఐఆర్ ఆఫ్ టీ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఐఆర్ ఆఫ్ టీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఐఆర్ ఆఫ్ టీ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద 2 ohm రెసిస్టర్ డివైడ్ బై 2 ohms లా. ఆర్ దిస్ ఇట్స్ అది ప్యారల్ కాబట్టి వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ డివైడ్ బై 2. వాట్ ఇస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ వచ్చింది ఇందాక మనకి -3/2 e power minus t by 2, -3/2 e power minus t by 2 వచ్చింది, డివైడ్ బై 2 చేసాను. Or this is -3/4 e power minus t by 2 for all t greater than equal to 0 వచ్చింది. This is the IR of t. Okay, మనకి I of t అడిగారు. Okay, therefore this I of t nothing but this I of t nothing but IR of t plus IL of t, IL of t plus IR of t. Okay, what is the IL of t we got in this problem nana? IL of t ఇందాక ఎంత వచ్చింది? 1/2 plus 3/2, 1/2 plus 3/2 e power minus t by 2. Okay, అలాగే ఐఆర్ ఆఫ్ టీ ఎంత వచ్చింది? -3/4 e power minus t by 2 వచ్చింది. ఓకే, చేస్తే 3/2 - 3/4, ఓకే, 3 + 3/4 e power minus t by 2 ఫర్ ఆల్ టీ గ్రేటర్ ఈక్వల్ దిస్ ఐ ఆఫ్ టీ. ఒకవేళ ఐ ఆఫ్ టీ అడిగితే ఇలా చేయాలి. ఓకే, రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. క్లియర్? క్లియర్? ఏం లేదు అసలు, ఏం లేదు. ఎస్ సంధ్య, ఎస్ రైట్. అడిగారు ఇలా ఇచ్చేసి యూ ఆఫ్ టీ అంటే ఫర్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 1 ఉంటుంది. క్లియర్? ఐఎల్ ఆఫ్ 0 ఇచ్చేసారు కాబట్టి నో నీడ్ టు ఫైండ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఫర్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 తీసుకుంటే సర్క్యూట్ ఇది ఇండక్టర్, రెసిస్టర్స్, వోల్టేజ్ సోర్స్ కూడా వచ్చింది, అంటే విత్ సోర్సెస్ వచ్చింది. అందుకే నేను కేటగిరీ 4లో చేస్తాను. ఇనిషియల్ వాల్యూ, ఫైనల్ వాల్యూ, టైం కాన్స్టెంట్. ఇనిషియల్ వాల్యూ వాడు ఇచ్చేసాడు, ఫైనల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఇది ఫైనల్ వాల్యూ, టైం కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకే, therefore ఇనిషియల్ ప్లస్ ఫైనల్ ప్లస్ ఇనిషియల్ మైనస్ ఫైనల్ ఇంటూ e power minus t by 2. దట్స్ ఆల్, డన్. రైట్? ఓకే, ఇంకా ఏమైనా అడిగితేనే అలా చేసుకోండి. Take this question. Determine complete expression of V naught of t అడిగారు. Determine complete expression of V naught of t. Okay. Given Vc1 of 0 equal 24 volts, Vc2 of 0 equal to 6 volts ఇచ్చారు. Determine complete expression of V naught of t అడుగుతాం. ఏంటి డౌట్? భవాని చెప్పమ్మా, డౌట్ ఏంటి భవాని? భవాని చెప్తాలి డౌట్ ఏంటి? While calculating IL infinity value of IL. Okay. While calculating IL infinity చేస్తాను. ఇది డౌటా నీకు? ఓకే, ఇక్కడ చూడడమ్మా, ఈ సర్క్యూట్ లో యాజ్ t tending towards infinity అంటే ఓకే స్టడీ స్టేట్. స్టడీ స్టేట్ లోన whenever inductor connected to the network DC source for a long time, steady state చార్జెస్ తెలుసు. ఏమైంది? షార్ట్ అయిపోయింది. రైట్ నౌ ఇది రెసిస్టర్, ఇది షార్ట్ ప్యారల్ లో ఉన్నాయి. అమ్మ ఎనీథింగ్ ప్యారల్ తో షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే షార్ట్ అయింది, ఎనీథింగ్ ప్యారల్ తో షార్ట్ అంటే షార్ట్ అవునా? therefore ఇక్కడ ఈ రెసిస్టర్ ఉన్నా ఒకటే, లేకపోయినా ఒకటే. ఇది ఓపెన్ చేసేయటం ఇది లేదు, ఎందుకంటే 0 amperes ఫ్లోయింగ్ కాబట్టి ఇది లేదు. అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ ఫ్లో? దిస్ ఈస్ ద పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ ఫ్లో. therefore టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ వేస్తే 1 వోల్ట్, ఈ రెసిస్టెన్స్ 2 ohms వచ్చింది. ఫైండ్ చేయొచ్చు కదా.
ఐ ఆఫ్ టీ ఓకే ఐఎల్ ఇన్ఫినిటీ నాన్న ఇక్కడ వినమ్మా నాన్న ఇక్కడ ఓకే నీ క్వశ్చన్ అదే సరే నువ్వేమంటున్నావు అంటే ఇక్కడ ఐ ఆఫ్ టీ ఉంది కదా అయితే ఐ ఆఫ్ టీ కదా అని అంటున్నావు కాదమ్మా ఇక్కడ ఇది ఐ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అయింది ఈ టైంలో వన్ టీ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ టైంలో ఇది ఐ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది 1/2 amperes అని ఐ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఇచ్చింది ఐ ఆఫ్ టీ ఇవ్వట్లేదు అది ఇక్కడ ఐ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఓకే డైరెక్ట్గా అది ఆన్సర్ కాదు ఓకేనా రైట్ రైట్ ఓకే రైట్ క్లియర్ ఇలా ఇచ్చారమ్మా సర్క్యూట్ డిటర్మైన్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ V నాట్ ఆఫ్ టీ అంటారమ్మా గివెన్ VC1 ఆఫ్ 0 = 24 volts VC2 ఆఫ్ 0 = 6 volts ఇచ్చారు ఓకే V నాట్ ఆఫ్ టీ అంటే దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఓకే ఇక్కడ 12 volts 2 ohms C1 కెపాసిటర్ C2 ఓకే VC1 VC2 ఓకే 0.3 farad 0.6 farad ఇచ్చారు ఆస్కింగ్ టు డిటర్మైన్ ద V నాట్ ఆఫ్ టీ అడిగారు చెప్తారా ఓకే V నాట్ ఆఫ్ టీ అడిగారు V నాట్ ఆఫ్ టీ అడిగారు రైట్ for all time t greater than 0 this is the circuit valid okay already initial values ఇచ్చేసారమ్మా no need to find the initial value యాక్చువల్లీ వాడు అడుగుతుంది ఏంటంటే ఇక్కడ C1 కెపాసిటర్ ఉంది C2 కెపాసిటర్ ఉంది ఓకే C1 C2 రెండు ఉంది C1 C2 ఈ టోటల్ వోల్టేజ్ ని వాడు V నాట్ ఆఫ్ టీ అనుకుంటాడు ఓకే ఇది VC1 ఆఫ్ టీ ఇది VC2 ఆఫ్ టీ ఉంది కానీ టోటల్ వోల్టేజ్ V నాట్ ఆఫ్ టీ అనుకొని అడుగుతున్నాడు determine the complete expression of V naught of t given VC1 of 0 24 volts VC2 of 0 6 volts ఇచ్చేసారు no need to find initial conditions నాని ఈ ప్రాబ్లంలో ఓకే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే సింపుల్ థింగ్ టైం కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఫైనల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఓకే నాకు టైం కాన్స్టెంట్ చెప్తారా టౌ హౌ టు ఫైండ్ టౌ డీయాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ డీయాక్టివేట్ చేశారు okay this capacitor na series lo okay this is a resistor 4 ohms the 2 ohm resistor okay 0.3 farad okay this is a 0.6 farad okay now ikkada time constant tau calculate cheyandi simple okay this is a 2 ohms 4 ohms na parallel this is a 2 parallel to 4 ramma 2 into 4 2 into 4 8 by 6 okay 4 by 3 okay ఇక్కడ C1 C2 కెపాసిటర్స్ రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి C1 C2 by C1 plus C2 C1 C2 by C1 plus C2 this is 0.2 farads 0.3 into 0.6 by 0.3 plus 0.6 okay 0.2 farads వచ్చింది right now okay what is R equivalent what is the C equivalent okay ఇక్కడ tau equal to R equivalent into C equivalent what is R equivalent R equivalent 4 by 3 C equivalent 0.2 this is 0.8 by 3 0.8 by 3 అయితే 8 by 13 పక్కన పెట్టేసుకోండి సెకండ్స్ టైం కాన్స్టెంట్ టౌ 8 by 30 seconds 1.2 తప్ప సంధ్య 1.2 తప్ప సరే 0.533 కూడా తప్పేమో అని చెక్ యువర్ ఆన్సర్ 0.533 కూడా తప్పే సెకండ్స్ తప్ప ఇక్కడ చూడండి అన్న 2 3 4 ప్యారల్ ఉన్నాయి 2 into 4 by 2 plus 4 8 by 6 వచ్చింది అంటే 4 by 3 ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఈ రెండు కెపాసిటర్స్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి సిరీస్ లో ఉంటే కెపాసిటర్ జాగ్రత్తగా చేసుకోండి C1 C2 by C1 plus C2 చేయాలి C1 C2 by C1 plus C2 okay this is 0.2 farads okay C equivalent 0.2 farads కెపాసిటర్ సిరీస్ అదే తప్పు చేస్తున్నారు మీరు 0.9 రాసి ఉంటారు నాకు తెలిసి యాడ్ చేసి ఉంటారు ఓకే అందుకే అలా వచ్చి ఉంటాయి మీకు ఆ 1.2 నీకు అందుకే వచ్చింది నాకు అర్థమైంది ఓకే 0.9 కాదు ఇది కెపాసిటర్ సిరీస్ లో ఉంటే డిఫరెంట్ రిలేషన్ C1 C2 by C1 plus C2 ఓకే నన్ను ఇలా వచ్చిందమ్మా ఓకే నౌ లెట్ us find the final value
final value calculate చేద్దామా t tending towards infinity. As the t tending towards infinity, circuit is said to be in steady state. స్టడీ స్టేట్లోనే ఇండక్టర్స్ ఉంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తా, కెపాసిటర్స్ ఉంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేస్తా. కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్, ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేయండి. ఓకే, therefore this 12 volts, this is 2 ohms, this is 12 volts. ఓకే, ఈ కెపాసిటర్ ఓపెన్ అయిపోయిందనా, ఈ కెపాసిటర్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఓకే, the resistor 4 ohms, 4 ohms. Okay, and we require to find the VC of infinity calculation. VC of V naught of infinity calculation. ఇది ఇన్ఫినిటీ, ఇది ఇన్ఫినిటీ అయినా అంటే ఇది ఇన్ఫినిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంతే, సింపుల్. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తేనైనా 2 రెసిస్టర్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి నాన్న, 2 ohms 4 ohms సిరీస్, వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ వేయండి. ఓకే, therefore this V naught of infinity అనేది కూడా వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్. దట్ రెసిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ 2 + 4 ఇంటూ టోటల్ వోల్టేజ్ 12. ఓకే, దిస్ ఈస్ నాన్న ఎంత వచ్చిందమ్మా 8 volts. వెరీ గుడ్ నాన్న, 8 volts దాకా ఎవరు చెప్పారు? 8 volts. ఓకే, సంధ్య చెప్పేసింది ఇప్పుడు 8 volts చెప్పింది సంధ్య, వెరీ గుడ్. దిస్ ఈస్ 8 volts నాన్న, VC of V naught of infinity. ఓకే, రైట్ అమ్మా, ఇక్కడే నోటీస్ హియర్ బోత్ ద ఎలిమెంట్స్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ V naught of 0 కూడా నాన్న దిస్ ఈస్ VC1 of 0 ప్లస్ VC2 of 0. దిస్ ఈస్ నాన్న 24 ఇచ్చారు, ఇది 6 ఇచ్చేసారు, వాడే ఇచ్చారు 30 volts ఇచ్చేసాడు. ఓకే, రైట్. therefore మీకు ఇనిషియల్ వాల్యూ తెలుసు, ఫైనల్ వాల్యూ తెలుసు, టైం కాన్స్టెంట్ తెలుసు కాబట్టి V naught of t ఈ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ V naught of infinity ప్లస్ V naught of 0 minus V naught of infinity into e power minus t by tau for all t greater than equal to 0. V naught of infinity ఎంత వచ్చిందమ్మా 8, ఇనిషియల్ వాల్యూ 30 minus 8 to e power minus t by టైం కాన్స్టెంట్ 8/30 వచ్చింది, 8/30 డినామినేటర్ 8/30. this is 8 plus 22 e power minus 30/8t for all t greater than equal to 0. ఈ క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని వాట్ ఇస్ 30/8 ఎంతనా 15/4. okay, 15/4 3.7 e power minus 3.75 t for all t greater than equal to 0. This is the V naught of t. That's the V naught of t. Okay, very good, Amma, very good. What's the answer then? A, B, C, D. Okay, option A is the right. Very good. 8 plus 22 e power minus 3.7. Okay, ప్రొసీజర్లో చెప్తున్నాను, అన్ని చెప్పాను. ఓకే, యాక్చువల్గా నాన్న ఇప్పుడు ఆన్సర్లు అన్నీ ఒకేలాగా ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్స్ చూస్తే ఆన్సర్ అన్ని ఒకేలాగా ఇచ్చాడు. 8 + 22, 8 + 22, 8 + 22, 8 + 22. ఇక్కడ నాన్న చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ 3.75 టీ, టీ బై 3.75, టీ బై 1.2, టీ బై 1.2 ఇచ్చారు. అవునా, ఆప్షన్స్ మీరు చూస్తే అంటే ఓన్లీ టైం కాన్స్టెంట్స్ ఒకటే డిఫరెంట్ ఇచ్చాడు. అంటే మీరు ఇదంతా చేయొద్దు, ఇనిషియల్ వాల్యూ ఫైనల్ వాల్యూ ఏమి చేయొద్దు, ఓన్లీ టైం కాన్స్టెంట్ టౌ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, e పవర్ మైనస్ t బై టౌ రాస్తారు, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఉందా లేదా చూసుకోండి. అర్థమైందా? ఓకే, ఓన్లీ టౌ టీ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోయింది ఈ క్వశ్చన్. టీస్ ఒకటే డిఫరెంట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ టౌ ఒకటి చేసేసి ఓకే టాలీ చేసుకోండి, టీ బై టౌ ఓకే వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చిందా లేదా చూసుకోండి. దట్స్ ఆల్, ఫినిష్డ్. ఓకే, రైట్. అవునా నాన్న, విడిగా అయితే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు చేసేటప్పుడు అలా చూసుకోండి, అదే సబ్జెక్ట్ నేర్చుకునేటప్పుడు మనం అన్నీ నేర్చుకుంటాం. ఓకే, రైట్ నాన్న, ఇలా ఇచ్చారమ్మా. డిటర్మైన్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ బీసీ ఆఫ్ టీ. డిటర్మైన్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ బీసీ ఆఫ్ టీ. అవును తల్లి సత్య, ఓన్లీ టీ టౌ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది, కాకపోతే ఇక్కడ నేర్చుకునేటప్పుడు మొత్తం నేర్చుకుంటున్నాం. ఏమి కాదు. Determine the complete expression of VC of t. VC of t. First, find the initial conditions. First, determine the initial conditions. Initial conditions. Initial condition.
ఇనిషియల్ కండిషన్స్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే -∞ less than t less than 0 చేస్తాను. ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చేస్తే this is the circuit diagram. Okay. Initially, this switch is in position 1 for a long time, move to position 2 at t equals 0. Initially, switch is in position 1 for a long time, move to position 2. అంటే for t, okay, -∞ 0 లో the switch is in position 1 లో ఉందాం. Which is in position 1. Okay. ఈ పొజిషన్ లో ఉంది for all time t greater than 0. Right. అంటే ఈ part of circuit not connected. ఈ part of circuit not connected to capacitor. ఈ కెపాసిటర్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఈ సర్క్యూట్ మనకు అవసరం లేదు. అండ్ హియర్ DC source, this 10 volt source connected to resistor, capacitor. ఇక్కడంతా ఓన్లీ రెసిస్టివ్ నెట్వర్కే, ఇది మనకు సంబంధం లేదు. రెసిస్టర్, capacitor. DC source connected to capacitor for a long time. Then circuit is said to be in steady state. Steady state లో what is the behavior of capacitor? Open circuit behavior. Okay. ఈ కెపాసిటర్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఈ కెపాసిటర్ ఓపెన్ అయిపోయింది. Find that VC of 0 minus voltage. This capacitor plus minus VC of 0 minus. Find that value. Okay, right now this value మీరు observe చేస్తే 10 volts. Okay, this is 2 ohms. It's 2 ohms. Okay. The voltage in VC of 0 minus. Okay, two resistors series ఉన్నాయి. This is to this resistance by total resistance into total voltage, nothing but 5 volts. That's the initial voltage across the capacitor. VC of 0 minus and VC of 0 plus and initial voltage across the capacitor. Okay. Next term, for all time t greater than 0. For all time t greater than 0. Okay, circuit key stay. Okay, for all time t greater than 0 దగ్గర circuit key stay. Okay, ఎలా ఉంది? Okay, which is more to position 2. Which is more to position 2. Which more to position 2. Okay, and this capacitor initially charged to switch is more to position 2 వచ్చింది. This capacitor initially charged to 5 volts. Okay, right now this part of circuit ikkada this part of circuit not connected to capacitor. Okay, and they are not asking anything regarding that part of circuit kabatti that can be separable to each other. And this part of circuit not at all influencing this part of circuit. అందుకే for all time t greater than 0 మళ్ళీ గీస్తే ఎలా ఉంది సర్క్యూట్? This is the circuit. Here resistor here, the current source, okay, and this is a capacitor. Okay, 0.1 farad capacitor. Okay, and initial voltage across the capacitor nothing but 5 volts. This is the circuit that is valid for all time t greater than 0. ఓకే ఇప్పుడు విత్ సోర్స్ వచ్చిందా వితౌట్ సోర్స్ వచ్చిందా? ఫర్ ఆల్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 విత్ సోర్స్ వచ్చింది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్ విత్ సోర్స్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఓకే ఆర్సి నెట్వర్క్, ఆర్సి సర్క్యూట్ విత్ సోర్స్ వచ్చింది. ఓకే, రైట్. ఆల్రెడీ ఇనిషియల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, ఫైనల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, టైం కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. టైం కాన్స్టెంట్, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ టైం కాన్స్టెంట్ అన్న? ఓకే, డీయాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్స్. ఓకే, ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ ఉంది, డీయాక్టివేట్ చేయండి. Okay, this is a 0.1 farad. This is a 4 ohms, this is a 1 ohm, this is a 3 ohms, this is a 0.1 farad. Okay, and right now ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తామా, this is open, no current flowing this resistor కి అసలు significance లేదు, right? Okay, then for all time t greater than 0, what is the circuit that is valid? For all time t greater than 0 తీసుకుంటే this is resistor, this is another resistor, 4 ohm resistor, this is a 1 ohm resistor, it's a 0.1 farad capacitor. Okay, this is the circuit that is valid. Okay, now how to calculate tau? R equivalent into C equivalent. What is the R equivalent here? 4 plus 1, both are series. Okay, what is C equivalent? 0.1 farad.
Therefore, what is the time constant tau? 0.5 seconds. Very good, Amma Sandhya. Very good. 0.5 seconds. ఇప్పుడు రైట్ నౌ లెట్ us find this value at steady state దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. t tending towards infinity దగ్గర DC source connect network for a long time, circuit is set to be steady state. Steady state లో behavior capacitor open circuit behavior. Okay. ఇక్కడ let us calculate the value at infinity దగ్గర calculate చేద్దాం. Okay. Let us calculate that value at infinity. This VC of infinity. VC of infinity calculation. This is 4 ohms. This is 1 ohm. This is 3 ohms. This is 20. Okay. Now what is the VC of infinity chapter? Right now this is open circuit 0 amperes current flows. ఇక్కడ ఇది 20 amperes same 20 amperes flowing here. 20 amperes across a 1 ohm resistor 20 volts. Okay. Drop 0 volts card this voltage nothing but 20 volts. Clear? Therefore, for the circuit we found out the initial value. DC of 0 తెలుసు, DC of infinity తెలుసు, time constant tau తెలుసు. And initial voltage across the capacitor 5 volts. Therefore, okay, tell me the answer. V final. Okay, VC of t equal to V final plus V initial minus V final into e power minus t by tau for all t greater than equal to 0. What's the final voltage? Okay, 20. Initial voltage 5. This voltage 20 into e power minus t by 0.5 for all t greater than equal to 0. Or this is nothing but 20 minus 15 e power minus t by 0.5 for all t greater than equal to 0. Or this is 20 minus 15 e power minus 2t for all t greater than equal to 0. Right. Completed? 20 minus 15 into e power minus t by minus 2t. Very good, Sanjay. Excellent. ఒకసారి ఇది ప్లాట్ చేశాను అనుకోమ్మా, ఒకసారి how it will be look like. DC of t నేను 0 పెట్టాను అనుకోనా, 20 volts 20 minus 5 5 వచ్చింది, 0 దగ్గర 5 వచ్చింది. అలాగే నేను ఇన్ఫినిటీ పెడితే ఇన్ఫినిటీ దగ్గరికి వెళ్తే 20 volts వచ్చింది. 20 ఇక్కడ మీరు ప్లాట్ చేస్తేనా దిస్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ ఇలా response. Initial value 5, final value 20. Okay, ఇలా exponential గా increase అవుతా వెళ్తుంది. After a steady state it reaches constant. Here the response. Okay, next question. Determine the complete expression of I of t. Determine the complete expression of I of t. Determine the complete expression of I of t. Find out. This అయిందని పాజిటివ్ ఫ్రమ్ వచ్చిందా సార్? ఇక్కడ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అమ్మా, ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సర్క్యూట్ కనెక్షన్స్ బట్టి. ఈ 10 వోల్ట్ సోర్స్ ఫస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపించింది, 10 వోల్ట్స్ వల్ల చార్జెడ్ 5 వోల్ట్స్ అయింది. ఇక్కడ 20 వోల్ట్స్ వల్ల ఫైనల్ గా ఇటు చార్జ్ అయ్యి 20 ఇక్కడ 20 ఆంపియర్స్ వల్ల ఈ చార్జ్ టు 20 వోల్ట్స్ అయింది. ఇనిషియల్ గా 5 వోల్ట్స్ దీని వల్ల 20 వోల్ట్స్ వచ్చింది. దాన్ని బట్టి వాల్యూ ఇంక్రీస్ ఫ్రమ్ 5 to 20. సో వేవ్ ఫార్మ్ ఇస్ నౌన్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఫైనల్ వాల్యూని బట్టి ఇక్కడ గీసింది సర్క్యూట్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్స్ బట్టి వస్తుంది వేవ్ ఫార్మ్.
ఇందాక 2 దాంట్లో మీకు డిక్రీజ్ అయింది. ఇలా డిక్రీజ్ అయింది. ఇక్కడ ఇలా ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే. రైట్. నౌ I asked to calculate the complete expression I left. Problem 1 Henry or 1 or 1 Henry. ఓకే అన్న ఇది హెన్రీ ఏమో రెసిస్టెన్స్ కాదులే ఒకసారి సారీ ఇది రెసిస్టెన్స్ given as 10 ohms is given as 1 Henry. Determine the complete expression I left it. Okay, right. Now, first of all, determine the initial conditions. Initial conditions find out change initial conditions. Initial conditions. Initial conditions find out చేద్దాం అంటే minus infinity less than t less than 0 తీసుకుంటే DC source connected network for a long time. Okay, 60 volt source. Okay, observe చేస్తే ఇక్కడ చూడమ్మా ఇనిషియల్ గా ది సోర్స్ ఇస్ స్విచ్ ఇస్ ఓపెన్ అన్న ఇనిషియల్లీ స్విచ్ ఇస్ ఓపెన్ అండ్ t ఈక్వల్ 0 దగ్గర స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్డ్ అంటే ఫ్రమ్ మైనస్ ఇంటూ 0 చూసుకుంటే స్విచ్ ఇస్ ఓపెన్. ఓకే అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే this is 60 volt source connected network for a long time to a network containing inductor. 60 volt source connected to network containing inductor. And circuit is said to be in steady state now. Behavior of inductor nothing but short circuit behavior. Short circuit. Short circuit behavior. Okay, right. So short circuit behavior. Short type in. Short cheste what is the current flowing? IL of. Okay, this is the current flow. Okay, find the IL value. Find the IL of 0 minus. Okay. Right now ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే this run 60 volts this entire voltage also 60 volts, this entire voltage also 60 volts. All are parallel. All are parallel. Okay, ఇదంతా 60 volts ఇదంతా కూడా 60 volts parallel. 60 volts across తీసుకుంటే 10 ohm resistor తీసుకుంటే 60 by 10 but 6 amperes. This is nothing but your IL of 0 plus. Okay, 6 amperes. Okay, across a 10 ohm resistor. 60 volts across a 10 ohm resistor తీసుకుంటే 6 amperes. This is the IL of 0 plus. Very good. Right. For all time t greater than 0. Okay, for all time t greater than 0. For all time t greater than 0 తీసుకుంటే what is the position of switch? Switch is position closed. For all time t greater than 0 తీసుకుంటే switch is closed. Okay, switch is closed. And this inductor having a initial current of okay, this switch is closed. This inductor is having initial current of 6 amperes. Okay, right. అమ్మ ఇక్కడే హౌ టు అమ్మ ఇక్కడ ఏం అడిగారు మిమ్మల్ని అసలు డిటర్మైన్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐ లవ్ టీ అడిగారు అవునా నాకు ఏం చేస్తారంటే నాన్న ఇంకొకటి టైం కాన్స్టెంట్ టౌ చెప్పండి అమ్మ ఇక్కడ డిటర్మైన్ టైం కాన్స్టెంట్ టౌ ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే సర్క్యూట్ లో దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ వాల్యూ ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 కి హియర్ యూ హ్యావ్ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ అండ్ సోర్స్ ఉంది అంటే ఒక ఇండక్టర్ వచ్చింది ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ విత్ సోర్స్ వచ్చింది అలాంటి సర్క్యూట్ కి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది రెస్పాన్స్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఫైనల్ వాల్యూ టైం కాన్స్టెంట్ ఓకే వేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఓకే రైట్ నా టైం కాన్స్టెంట్ టైం కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమో ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై షార్ట్ వచ్చింది రైట్ దిస్ ఇస్ 30 ohm resistor, this is a 30 ohm resistor, this is a 10 ohm resistor, this is a inductor. Okay, 30 ohms 10 ohm, okay, Henry short.
ఊరికే నేను వేరియబుల్స్ పెట్టుకుంటే సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ బి అనుకుంటేనా, దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ ఏ అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ బి, దిస్ ఈజ్ ఏ అంటేనా ఇక్కడ చూస్తేనా అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏబి 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 మధ్యలో వచ్చినాయి. వెరీ గుడ్. ఆల్ ఆర్ ప్యారలల్. ఎక్సలెంట్. ఆల్ ఆర్ ప్యారలల్. 30 ohms, 30 ohms, 10 ohms. Okay. And here 1 Henry inductor. All are parallel. One Henry inductor. All are parallel. 30 ohms, 30 ohms, 10 ohms. Okay. ఇక్కడ ప్యారలల్ ఈక్వలెంట్ చెప్పండి. 30 parallel with 30 parallel with 10. Okay. This is 1 Henry. Okay. And first R equivalent చెప్తారు. What is R equivalent అన్న? So 1 by R equivalent equal to 1 by 30 plus 1 by 30 plus 1 by 10. Okay. LCM 30 తీసుకుంటే this is 1 plus 1 plus 3. 1 by R equivalent. Therefore, what is R equivalent అన్న? 30 by 5, nothing but 6 ohms. Okay. Now time constant tau. Tau అంటే L equivalent by R equivalent. L equivalent by R equivalent. L equivalent 1, R equivalent 6. 1 by 6 seconds. Tau. Okay. ఏంటి ఇద్దరు తప్పు చెప్పారు ఏంటి భవాని? ఫస్ట్ 2 seconds రాసా, తర్వాత 1/15 రాసా. 1/6 seconds. ఓకే సంధ్య, వెరీ గుడ్. ఓకే 1/6 seconds. రైట్ నౌ ఈ సర్క్యూట్ కి ఎట్ t tending towards infinity స్టడీ స్టేట్ వోల్టేజ్ ఎంత చెప్పండి. t tending towards infinity దగ్గర స్టడీ స్టేట్ ఇండక్టర్ అన్న షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. ఇండక్టర్ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే ట్రై టు టెల్ మీ ద స్టడీ స్టేట్. కరెక్ట్ గా అన్ని సరే తల్లి. భవాని వెరీ గుడ్. సంధ్య ఓకే అమ్మా, వెరీ గుడ్ నా సంధ్య, నువ్వు ఆల్రెడీ చేసావు. 1/6 అంటే 0.666. ఓకే రైట్ రైట్. దిస్ ఇస్ 30 ohms, this is 30 ohms, this is 10 ohms, this short. Okay. This is 60 volts, 60. Okay. And ఇక్కడ కూడా short. They are asking us to determine the IL. Okay. IL of infinity. చెప్పండి, what is this IL of infinity? Calculate చేసి చెప్పండి. IL of infinity. This is 60 volts తీసుకుంటే రైట్ నౌ నాన్న ఈ పైన ఉన్న 30 10 volts ప్యారలల్. 30 parallel with 10. This is 10 ohms, this is 30. 30 parallel with 10. నెక్స్ట్ కింద నాన్న ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, కింద ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే కింద ఈ కింద 30 ఈ షార్ట్ రెండు ప్యారలల్ ఉన్నాయి. ఎనీథింగ్ ప్యారలల్ విత్ షార్ట్ ఏంటమ్మా? ఎనీథింగ్ ప్యారలల్ విత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఏంటి? షార్ట్. ఎనీథింగ్ ప్యారలల్ విత్ షార్ట్ నథింగ్ బట్ షార్ట్ సర్క్యూట్. మీరు కింద నేను 30 ప్యారలల్ విత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వచ్చింది. ఎనీథింగ్ ప్యారలల్ విత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ షార్ట్. This is IL of infinity. This is 30 ohms అనుకుంటే ఆ 30 ohms ప్యారలల్ విత్ షార్ట్ ఉండదు. This equivalent is 60 volts, 30 parallel to 10, 30 parallel to 10, and this is the short circuit. 60 volts. Okay, this is IL of. Okay, what is 30 parallel with the 10? Nana? 30 into 10 by 30 plus 10. Okay, 300 by 40, 30 by 4. Okay, ohms. Therefore, IL of infinity. Therefore, IL of infinity nothing but total voltage by total resistance. 60 by 30 by 4. Okay, this is 8 amperes. 8 amperes. Okay. మీకు ఇనిషియల్ వాల్యూ తెలుసు, ఫైనల్ వాల్యూ తెలుసు, టైం కాన్స్టెంట్. ఓకే therefore what is IL of t nana? I final, I initial minus I final
into e power minus t by tau for all t greater than equal to 0. What is the I final here? 8. What is the I initial value? మనకి ఎంత వచ్చిందా? Initial value 6 amperes. 6 minus 8 into e power minus t by tau. So what is time constant tau for a given circuit? 1 by 6 seconds for all t greater than equal to. Therefore, this is 8 minus 2 e power minus 6t for all t greater than equal to 0. Okay, that's all. This is IL of t. IL of t for the given problem తీసుకుంటే 8 minus 2 e power minus 6t for all t greater than equal to 0. If I plot this one, plot చేశాను ఎలా ఉంటుంది plot చేస్తే this is the IL of t, this t. Okay, what is the value at origin? 0 పెడితే this is 8 minus 2 6. Okay, 6 amperes. Okay, at infinity దగ్గర 8 amperes. ఇలా వచ్చింది రెస్పాన్స్. is the IL of t response. వాళ్ళు అడిగిన కంప్లీట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ IL of t అడిగారు. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇనిషియల్ ఏమో 6 వచ్చింది, ఫైనల్ గా ఏమో 8 amperes కరెక్ట్ వచ్చింది. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. Take this question. Determine energy absorbed by inductor at t equal to 2.1 seconds అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ t equal 2 seconds దగ్గర చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు ప్రతి దాంట్లో మనం t equal 0 దగ్గర చేసాం కదా. స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ ఇస్ డన్ at t equal 2 seconds చేయండి. ఓకే, determine energy absorbed by inductor at t equal 2.1 seconds. Determine energy absorbed by inductor at t equal 2.1 seconds. Determine energy absorbed by inductor at t equal to 2.1 seconds. Right? Okay. ఇక్కడ కూడా first of all let us find the initial conditions. Initial conditions find out చేస్తాం. అంటే minus infinity less than t less than 0 కి ఒక సర్క్యూట్ ఇలా వచ్చింది. ఇనిషియల్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫర్ ఆల్ ఇనిషియల్ గా చూడండి స్విచ్ పొజిషన్ ఎలా ఉంది. ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ అట్ t ఈక్వల్ టు 2 దగ్గర. బిఫోర్ t ఈక్వల్ 2 దగ్గర బిఫోర్ t ఈక్వల్ 2 దగ్గర ఓపెన్. అవునా, నీ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ కూడా అప్ టు 2 అని మాట్లాడతాను. బిఫోర్ 2 the switch is open before it is closed at t equal to, before that one open. Okay, right, and this DC source connected network for a long time party inductor short circuit behavior. Okay, నేను ఇక్కడ 2 అని మాట్లాడతాను. minus infinity less than t less than 2. Okay, and DC source connected network for a long time from minus infinity to 2. Okay, this inductor behavior short circuit behavior, steady state inductor behavior short circuit. Okay, but then what is the IL of 0 minus? Tell me, what is this IL of 0 minus? What is that IL of 0 minus? Total voltage by total resistance. Total voltage by total resistance. Okay, ఇక్కడ 15 divided by, okay, this IL of 0 minus తీసుకుంటే total voltage 10 plus 5 divided by total resistance 3 plus 2. This is 15 by 5 అంటే 3 amperes. 3 amperes. 0.75 కాదమ్మా, 3 amperes. ఎందుకు వచ్చింది సంధ్య నీకు 3.75? 3 amperes. Total voltage 15 divided by total resistance okay, 3 amperes is right answer. I చెప్పమ్మా సంధ్య, 3 amperes 4 ohms. 4 ohms తీసుకున్నావా? ఓకే, 3 amperes, వెరీ గుడ్, రైట్. సరే, నెక్స్ట్ ఫర్ ఆల్ t greater than 0, ఫర్ ఆల్ t greater than 0,
తీసుకుంటే for all t greater than okay, for all time t greater than 0 తీసుకున్నాం. Right now switch is closed. Okay, for all time t greater than 0 మీరు తీసుకుంటే this switch is closed. At t equal to దగ్గర switch is closed. For all time t greater than 0 ఈ switch is closed. Okay, ఇక్కడ నేను గీసిన సర్క్యూట్ for all time t greater than 2 కి రాస్తాను. For all time t greater than equal to 2 కి okay, switch is closed. This is the circuit that is valid. Okay, this is the circuit that is valid for all time t greater. అమ్మ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే నాకు టైం కాన్స్టెంట్ టౌ చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద టైం కాన్స్టెంట్ టౌ? ఓకే, డీయాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. ఇది 3 ohms ఉంది, ఇది 2 ohms ఉంది. ఓకే, this 3 ohms here, this is 2 ohms here. Ideal voltage source replaced by short circuit. Okay, the ideal voltage source also replaced by short circuit. 1/2 ohm resistor, 1/2 ohm Henry. ఓకే, ఇది కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇంకొకటి ఇక్కడే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ షార్ట్ 3 ohm రెసిస్టర్ ప్యారల్ ఉన్నాయమ్మా. ఎనీథింగ్ ప్యారల్ షార్ట్ నానా షార్ట్, ఎనీథింగ్ ప్యారల్ షార్ట్ సర్క్యూట్ షార్ట్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఇస్ సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ వాల్యూ ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 నానా అమ్మా చెప్పండి నా. అంటే ఇక్కడ ఈ రెసిస్టర్ కి నానా సిగ్నిఫికెన్స్ లేదు, ఎందుకంటే it is parallel with the short. Okay, therefore for all time t greater than 6, okay, what is the circuit that is valid? Time constant when calculate is చెప్తానా, this is the circuit that is valid. 2 ohms, ఇది 1/2 Henry. And tau equal to L equivalent by R equivalent. What's the L equivalent here? 1/2. L equivalent here 1/2, R equivalent not to 1/4 seconds is. Okay, 1/4 seconds. Okay, Nana, very good amma Pavani, very good son. అమ్మా అలాగే ఇక్కడ స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ కూడా చెప్పండి అమ్మా. t tending towards infinity దగ్గర what is the steady state voltage here? As t tending towards infinity, steady state. Steady state లో inductor behavior short circuit behavior. Okay, this is 5 volts. Okay, this is 10 volts. Okay, 5 volts and 10 volts. 3 ohms or 2 ohms. Okay, at 3 ohms, at 2 ohms. Okay, is short. Inductor short circuit. Inductor short. Okay, inductor short. IL of find IL of infinity na. అమ్మ ఇక్కడ ఈ 2 ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తేనా ఈ 5 volts 2 ohms నా ఈ స్పార్ అయితే షార్ట్ లాగా ఉన్నాయి. షార్ట్ ఎనీథింగ్ పెళ్ళి షార్ట్ అమ్మ ఈ ఇక్కడ పిక్చర్ లోకి రావట్లా. వాట్ ఎవర్ ద హియర్ దిస్ ఈస్ ద థింగ్ కమింగ్ టు పిక్చర్. ఎస్ ఆర్ నో? దెన్ వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ టెల్ మీ నా ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఆ మాట చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే మళ్ళీ సర్క్యూట్ కి ఇస్తాను. ఇది ఎలా ఉందంటే దిస్ ఈస్ 10 volts. ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే కనుక ఇలా ఉంది ohms. It's a short circuit. We require to find the IL of it. This 2 ohms. Okay, ఇక్కడ ఇక్కడ 5 volts source ఇలా వచ్చింది, ఇక్కడ 3 ohm resistor ఇలా parallel with a short లాగా వచ్చింది. ఈ పిక్చర్ లోకి రావట్లేదు చెప్తున్నాను. Okay, path for the current flow, this is the path for the current flow. Very good నాన్న, 10/2 but 5 amperes. ఓకే, మీకు ఇనిషియల్ వాల్యూ తెలుసు, ఫైనల్ వాల్యూ తెలుసు, టైం కాన్స్టెంట్ తెలుసు. Therefore tell me now IL of 0, IL of infinity, time constant of this is 5 amperes now. Or time constant of 1/4. Okay, this is 3. This is 3 amperes. This is time constant of 1/4 seconds. Nana ఇక్కడ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసింది ఏంటంటే IL of 0 కాదు, IL of 2. Okay, IL of 2 నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసాను. IL of
వినండి అమ్మ, రాస్తాను. నాన్న తప్పమ్మా, భవాని తప్పు, రాసి తప్పు. భవాని 1 సెకండ్ అన్న వినండి. నేనేం చేశాను సరిగ్గా వినండి నాన్న. ఇక్కడ అమ్మ 2.1 సెకండ్స్, కాదు స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ ఇస్ డన్ ఎట్ 2 సెకండ్స్ అడిగారు. ఓకే, అంటే నేను -∞ నుంచి 2 దాకా రాశాను. ఓకే, ఫర్ ఆల్ t గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ 2కి రాస్తున్నాను. ఓకే, అలాగా ఇవన్నీ వచ్చినాయి. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ మీరు చూడండి నాన్న, ఐఎల్ ఆఫ్ టీ రాయాలంటే వినండి, వినాలి. ఓకే, ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్, ఓకే, ఐఎల్ ఆఫ్ 0 అంటే ఐఎల్ ఆఫ్ 2 ఇక్కడ రాస్తుంది 2 మైనస్ ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఇనిషియల్ మైనస్ ఫైనల్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టౌ. ఓకే, ఫర్ ఆల్ టీ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 2కి రాస్తున్నాను ఇదంతా. ఓకే, ఫర్ ఆల్ టీ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు నాన్న, ఇక్కడ మీరు రాసేటప్పుడు అమ్మ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టౌ బదులు టీ మైనస్ 2 తీసుకోవాలి. డిలేడ్ మనం అంతా ఏం చేసామంటే డిలేడ్ బై 2 సెకండ్స్ కదా, అంతా 0 బదులు 2కి చేసాం అంతా. ఓకే, దట్స్ వై నాన్న వాట్ ఇస్ ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ హియర్ 5, ఐఎల్ ఆఫ్ 2 నాన్న 3 minus 5. Okay, e power minus నాన్న t minus 2 divided by tau 1/4 for all t greater than equal to 2. This is the correct expression. 5 minus 2 e power minus 4 t minus 2 for all t greater than equal to 2. This is the IL of t. Bhavani, okay na? Bhavani. అది యాక్చువల్‌గా వి డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎట్ 2కి ఫర్ t -∞ నుంచి 2 దాకా ఇనిషియల్ కండిషన్స్ చేసాం. అలాగే ఫర్ t గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టాం. అది ఇక్కడ ఎలా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తామంటే డిలేలా చూపిస్తాం. e పవర్ -4 ఆఫ్ t - 2 లా రాసుకోవాలి. ఓకే, ఆ డౌట్ చెప్పమ్మా సంధ్య, ఆ డౌట్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ది ఇండక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటేనా హాఫ్ ఎల్ఐ స్క్వేర్ చేస్తాం అంతే. చెప్పమ్మా డౌట్ కంప్లీట్ చేయి త్వరగా. ఓకే, ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ది ఇండక్టర్ అడిగారు అనుకున్నాను. ఓకే, t ఈక్వల్ 2 సెకండ్స్ దగ్గర వాట్ ఇస్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ది ఇండక్టర్? t ఈక్వల్ 2.1 సెకండ్స్. ఫస్ట్ ఫైండ్ ఐఎల్ ఆఫ్ t - 2 దగ్గర చేయండి. వాట్ ఇస్ ఐఎల్ ఆఫ్ 2.1 చేస్తే సార్ 5 వోల్ట్స్ విత్ 3 ఓమ్స్. 5 వోల్ట్స్ విత్ 3 ఓమ్స్. చెప్పమ్మా. అమ్మ ఇక్కడ షార్ట్ కి ప్యారల్ ఉందమ్మా 5 వోల్ట్స్ 3 ఓమ్స్ నాన్న. ఇలాగ షార్ట్ కి ప్యారల్ ఉంటే ఎనీథింగ్ ప్యారల్ టు షార్ట్ నాన్న డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్. దీనివల్ల ఏమైనా రెస్పాన్స్ వస్తేనా ఇక్కడిక్కడే సర్క్యులేట్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ రాదు. డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? సార్ 5 వోల్ట్స్ విత్ 3 ఓమ్స్ అండ్ 10 వోల్ట్స్ విత్ 2 ఓమ్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? అమ్మాయి నాకు ఇండక్టర్ పాత్ లో ఉన్న కరెంట్ నాకు కావాలి నాన్న. మనకు కావాలి చేస్తుంది ఏంటి, ఇండక్టర్ లో ఉన్న కరెంట్ నేను చేస్తాను. దేనికి కూడా షార్ట్. దేనికి షార్ట్? యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ ఇండక్టర్ ఉంది. ఈ ఇండక్టర్‌లో కరెంట్ నేను కాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ నాన్న, ఇక్కడ స్టడీ స్టేట్‌లో ఇండక్టర్ బిహేవియర్ లైక్ షార్ట్. బిఫోర్ స్టడీ స్టేట్ దాకా ఇది ఒక ఇండక్టర్ లాగే ఉంటది. ఛార్జింగ్, ఛార్జింగ్, ఛార్జింగ్ జరుగుతా ఉంటది. ఛార్జింగ్, ఛార్జింగ్, ఛార్జింగ్. స్టడీ స్టేట్ నుంచి అయితే షార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ 10 వోల్ట్స్ ఇది పాత్, రెసిస్టెన్స్ పాత్ ఇది ఉంది కదా! అందుకే ఇక్కడి నుంచి ఇలా ఫ్లో అవుతా ఉంటది. ఇదేంటంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ షార్ట్ ప్యారలల్ ఉంది కాబట్టేమో ఇక్కడిక్కడ సర్క్యులేట్ అవుతా ఉంటది. సంధ్య ఓకేనా? ఓకే, రైట్. Therefore this is the thing. 2 equal 2.1 దగ్గరమా what is the current? 5 minus 2 e power minus 4 2.1 minus 2. Okay, this is 5 minus 2 e power minus 0.4 వచ్చింది. క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని చెప్పండి what is value? What is this value నాన్న? క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని what is this value చెప్పండి. ఫైవ్ మైనస్ 2 ఇంటూ e power minus 0.4 కి what is the value అడుగుతున్నా. వచ్చిందనా? 3.65. వెరీ గుడ్ అమ్మా భవాని. 3.659 amperes. ఓకే, therefore ఎనర్జీ స్టోర్డ్ అడిగారు అనుకున్నాను. EL ఆఫ్ t ఈక్వల్ 2.1 అడిగితే హాఫ్ ఇంటూ L ఇంటూ IL ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు 2.1 స్క్వేర్ అంతే చేస్తాం. L, what is the value of L given in the question? What is the value of L? 1/2 Henry. Okay? L ఏమో 1/2 into IL value 3.65 square.
3.65 square. Okay, 3.659 square. My age చెప్పండి అమ్మా, క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? ఓకే 3.365. ఓకే 65. 3.65. 3.65 స్క్వేర్ అమ్మా చేసే చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్. సో మెనీ జౌల్స్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. 3.65. Answer 3.34 joules is right answer. Very good. 3.347. 3.347 joules. Right answer. Very good. Very good. So many joules. ఇలా అడిగితే ఇలా చేయాలి. Take this question. Determine the complete expression of I love t. Determine the complete expression of I love t. Determine the complete expression of I love t. And determine the complete expression of I love t. Determine the complete expression of I love t. Na cheyna. First of all, determine the initial conditions. Okay. First of all, determine the initial conditions. Initial conditions find out. Initial conditions. Okay. Into initial conditions. So minus infinity నుంచి less than t less than 0 కి DC source connected network for a long time. Circuit is set to be steady state. Steady state లోన inductor behavior అమ్మ short circuit behavior. Inductor behavior short circuit behavior. Okay. Right. For all okay. నేను ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సోర్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే 100 into u of t సోర్స్ ఇచ్చారు. 100 into u of t is the source given. 100 into u of t is the source given. అంటే ఎలా ఉంటుంది 100 into u of t అనేది for t greater than 100 ఉంటుంది, for t less than 0 0. ఇది 0 volts నానా, ఇది 100 volts. అంటే నానా వాట్ ఇస్ ద సోర్స్ కనెక్టెడ్ టు నెట్వర్క్ ఫర్ t less than 0? t less than 0 కి సోర్స్ ఎంత కనెక్ట్ చేశారు? 0 volts కనెక్ట్ చేశారు. ఫర్ t దిస్ ఈజ్ t less than 0 కి 0 volts కనెక్టెడ్. అంటే ఎనీ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎనర్జీ టు ద నెట్వర్క్ అమ్మా? ఎనీ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ దెన్ no energy to the network. Okay? No energy to the network. To the network. అంటే no initial conditions. Plus initial conditions. Source and connect చేయలేదు కాబట్టి initial conditions ఏం లేవు అమ్మా. Therefore, what is IL of 0 minus 0 amperes, which is nothing but IL of 0. ఓకేనా? రైట్. నో ఎనర్జీ. ఇప్పుడు t tending towards infinity దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను. t tending towards infinity దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను. t tending towards infinity దగ్గరికి వెళ్ళాను. Steady state. Steady state లో behavior of inductor short circuit behavior. Okay, ఇప్పుడు right now this source connected is nothing but 100 volts. Okay, 100 into u of t for t greater than 0 it becomes 100 volts. Okay, for all t greater than 0 100 volts is the source connected here. Right, what is the behavior of inductor? Inductor behavior nothing but short circuit. Okay, inductor behavior short circuit behavior. Short circuit behavior by 4 Henry. Inductor behavior nothing but short circuit behavior. The IL of infinity. Okay, can you please tell me what is the IL of infinity nana ikkada? IL of infinity చెప్తారా? ఇది గ్రౌండ్ అయితే ఇది కూడా గ్రౌండ్ 0 volts. Okay, ఈ IX డిఫైన్ చేశాను అనుకున్నాను. ఇక్కడ IX స్టార్టింగ్ ఎట్ 100 ఎండింగ్ ఎట్ 0 డివైడ్ బై 10 ohms. ఏమో చెప్పండి IX వాల్యూ. ఇది స్టార్టింగ్ ఎట్ 100 ఎండింగ్ ఎట్ 0 డివైడ్ బై టోటల్ డిస్టెన్స్. వాట్ ఈస్ IX వాల్యూ? 10 amperes వచ్చింది IX. ఇక్కడ డిపెండెంట్ సోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ IX కాబట్టి దిస్ బికమ్స్ 200 into 10. 200 into 10 nothing but 200 volts. Okay,
పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ టు ఫ్లో అమ్మ డ్యూ టు దిస్ సోర్స్. ఓకే, ఈ డిపెండెంట్ సోర్స్ వల్ల కూడా కరెంట్ వస్తుంది కదా. యాక్చువల్గా నోటీస్ చేస్తే ఈ కరెంట్ ఐఎక్స్ ఇక్కడ నుంచి కూడా కరెంట్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? ఈ వోల్టేజ్ పై ఈ రెసిస్టెన్స్ వేస్తాను 20. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 10 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. ఓకే, వెరీ గుడ్ అన్న. ఐఎక్స్ 10 ఆంపియర్స్, ఈ సోర్స్ వల్ల కూడా 10 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ? IL of infinity equal to 10 plus 10. What is the value, Nana? 20 amperes. That's the value of IL of infinity. Nana, ఇక్కడ 100 volt source వల్ల ఇక్కడ నుంచి 10 amperes ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి 200 volts dependent source వల్ల ఇక్కడ నుంచి 10 amperes వచ్చింది. This current nothing but 10 plus 10, 20 amperes. Bhavani, very good. Sandhya, very good. Okay, Nana, IL of infinity for this problem. Okay, ఇక్కడ Nana, IL of infinity nothing but ISC, short circuit current కూడా ಇದೆ. కాసేపు ఆగి ఇది మాట్లాడుకుందాం. ఇది ఐఎస్సి కరెంట్ అన్న. ఇక్కడ when this load is shorted, this current is nothing but 20 amperes is flowing here. ISC current కూడా 20 amperes. Okay, right, that's all. అమ్మా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అయిపోయింది అమ్మా. మీరు ఇనిషియల్ వాల్యూ 0 వచ్చిందా? ఇనిషియల్ వాల్యూ లేదు. ఫైనల్ వాల్యూ ఓకే, మీకు ఏమొచ్చింది? 20 amperes వచ్చింది. టైం కాన్స్టెంట్ తెలుసు అనుకోండి. టైం కాన్స్టెంట్, ఓకే, టైం కాన్స్టెంట్ టైం కాన్స్టెంట్ తెలిస్తేనా దెన్ వీ కెన్ రైట్ వి ఫైనల్ ప్లస్ వి ఇనిషియల్ మైనస్ అలా రాసుకుంటాం. లేదా ఐ ఫైనల్ ప్లస్ ఐ ఇనిషియల్ మైనస్ ఐ ఫైనల్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ పెట్టాం. అమ్మ ఇక్కడ నోటీస్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ సర్క్యూట్ ఇలా ఉంది. టైం కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఇస్ సర్క్యూట్ 10 ohms, 20 ohms అమ్మా. ఇది ఒక 100 volt సోర్స్. దీనికి టైం కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. డిపెండెంట్ సోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ 20 ix. This is ix. 20 ix. Okay, this is a inductor. 1/4 Henry inductor. ఇలా. ఓకే, దీనికి ఇట్స్ మీకు నెట్వర్క్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అలాగే ఇండక్టర్ ఉంది. ఓకే, ఇట్స్ ఆర్ఎల్ నెట్వర్క్. టౌ ఆర్ఎల్. ఓకే, హౌ టు ఫైండ్ టౌ ఆర్ఎల్? ఎల్ ఈక్వలెంట్ బై ఆర్ ఈక్వలెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎల్ ఈక్వలెంట్ బై ఆర్ ఈక్వలెంట్. సార్ టౌ ఆర్ఎల్ ఎల్ ఈక్వలెంట్ బై ఆర్ ఈక్వలెంట్. ఎల్ ఓన్లీ ఒక ఎల్ ఉంది కాబట్టి what is the equivalent to L inductance for the given problem? L equivalent nothing but 1/4 Henry. ఓకే, మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫైండ్ ద ఆర్ ఈక్వలెంట్. ఓకే, ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. హౌ టు ఫైండ్ ఆర్ ఈక్వలెంట్? ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే నోటీస్ హియర్. లుక్ ఫ్రమ్ ద ఇండక్టర్. ఇది మనకి లోడ్ రైట్ నౌ. దట్స్ ద లోడ్ టు us. ఇది 100 volt source. 100 volts. This current is Ix. This is 2 times of Ix. Okay. This is 10 ohms, 20. ఓకే నాకు ఇండక్టర్ పార్ట్ ఉంది, మిగతాదంతా రెసిస్టివ్ పార్ట్ అమ్మా. ఓకే లుక్ ఫ్రమ్ ద ఇండక్టర్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఆర్ ఈక్వలెంట్. ఓకే, లుక్ ఫ్రమ్ ద ఇండక్టర్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఆర్ ఈక్వలెంట్. ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇండక్టర్ నుంచి చూస్తా. ఓకే, అంటే ఈ మొత్తం సర్క్యూట్ కి మీరు ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అమ్మ ఇక్కడే నోటీస్ హియర్ ఒక థింగ్. ఇక్కడే మనం థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్ చదివేటప్పుడు నాకు విఓసి తెలుసు, ఐఎస్సి తెలిస్తే కెన్ వి ఫైండ్ ఆర్టీహెచ్ ఆర్ ఆర్ నార్టన్? ఎస్, విఓసి బై ఐఎస్సి. అదే టెక్నిక్ ఇక్కడ వేయమని చెప్తున్నాను. ఒకటి ఏంటంటే ఇదే సర్క్యూట్ కి ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద విఓసి? విఓసి చెప్తారా? ఇక్కడ విఓసి ఎంత చెప్తారా? 100 volts కదా. నేను వస్తున్నానమ్మా, చెప్తాను. క్లారిఫై ఎవ్రీథింగ్. దిస్ ఈస్ 2 times of ix. Okay, this is times of ix plus minus 2 times of ix. This is the ix. Okay, this is 10 ohms. This is 20 ohms. Okay, ఇక్కడ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద విఓసి? ఈ విఓసి చెప్పండి చాలు. లోడ్ ని ఓపెన్ చేస్తే విఓసి, లోడ్ ని షార్ట్ చేస్తే ఐఎస్సి. విఓసి
ఓకే. ఫస్ట్ ఇక్కడ కేవీలు వేస్తే యుల్ గెట్ వివోసి కానీ ఐఎక్స్ కావాలి. ఓకే. ఫస్ట్ ఐఎక్స్ కావాలంటే వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఇక్కడ నేను -100 ప్లస్ 10ix ప్లస్ వివోసి ఈక్వల్ టు 0. ఈ వివోసి నథింగ్ బట్ 100 మైనస్ 10ix. ix కావాలి వివోసి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ 1. let us apply KVL for this outer loop outer loop కి KVL అప్లై చేయండి. ఓకే ఇది RTH ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ టెక్నిక్ చెప్తున్నాను. -100 ప్లస్ 10 టైమ్స్ ఆఫ్ ix ప్లస్ 20 టైమ్స్ ఆఫ్ ix ప్లస్ 2ix 20ix ఈక్వల్ టు 0. ఓకే ఇప్పుడు 100 ఈక్వల్ టు 50 ix వచ్చింది. therefore what is the value of ix ix ఈక్వల్ 2 amperes వచ్చింది. let it be 2. ఓకే therefore ix ఏమో మనకి 2 వచ్చింది. therefore ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన what is the value of VOC చెప్పడం. equation 1 implies VOC equal to 100 minus 10 ix. Okay, this is 100 minus 10 times 2. Okay, 80 volts. VOC for the given problem we got 80 volts. 80 volts. అలాగే ఈ లోడ్ ని నేను షార్ట్ చేశాను అనుకున్నాను. ఓకే సేమ్ లోడ్ ని షార్ట్ చేస్తే notice here I can find R equivalent ఎలా చేయొచ్చు VOC by ISC చేయొచ్చు. ఓకే VOC ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 80 వచ్చింది ఇందాక సేమ్ థింగ్ నేను షార్ట్ చేశాను లోడ్ని. ఓకే మీరు చూడండి ఇక్కడ లోడ్ని షార్ట్ చేశాను. షార్ట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ISC వి గాట్ హియర్ 20 amperes. ఇక్కడ షార్ట్ చేస్తే ISC నథింగ్ బట్ 20 amperes. అవునా ఈ ISC 20 amperes ఇందాక చేసాం 20 amperes. ఇది IL ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ISC ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ షార్టెడ్ ISC or IL of infinity. The VOC calculates. Okay, what is the value we got here? 4 ohms. This R equivalent for the given problem nothing but 4 ohms. Make initial value తెలుసు, final value తెలుసు, time constant తెలుసు. Okay. Therefore, what is the initial value? 0. Okay. What is the final value? 20 amperes. What is the RTH? R equivalent R equivalent 4 ohms. Okay. Make initial value తెలుసు, final value తెలుసు, time constant తెలుసు. Therefore, what is the answer? Therefore, IL of t equal to I final plus I initial minus I final into e power minus t by tau. Okay, for all t greater than 0. Okay, this is now 20 minus 20 e power minus t by 4 for all t greater. Or this is 20 into 1 minus e power minus t by 4 for all t greater than 0. That's your IL of t. Done. ఇదే ఇలా చేయాల్సి వస్తుంది. యువర్ విష్ మీరు ఎలా చేస్తుంటే ఆ రీక్వెస్ట్ మీరు మామూలుగా చేస్తున్నట్టే చేసుకోండి. IL ఆఫ్ టీ నేను టీ ఈక్వల్ 0 పెడితే 0 అయిపోయింది. టీ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ పెడితే 20 volts వచ్చింది. ఈ ప్రాబ్లం this is the response. IL of the response. Completed. ఒక క్వశ్చన్ హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను చేయండి. సార్ కన్సిడర్ చేయరా ఇండక్టర్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేయాల డౌట్. ఏం ఇండక్టర్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేయలేదు? ఇండక్టర్ వాల్యూ 1/4 హెన్రీ ఎందుకు చేయలేదు ఇక్కడ చేశాం కదా. టైం కాన్స్టెంట్ టౌ చేసింది దానివల్లే కదా. ఓహో టైం కాన్స్టెంట్ టౌలోనా L ఈక్వలెంట్ బై R. సారీ ఓకే టౌ ఇంకా చేయలేదు టౌ టైం కాన్స్టెంట్ టౌ ఏంటంటే పర్ సెకండ్. టైం కాన్స్టెంట్ టౌ టైం కాన్స్టెంట్ టౌ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు ఓన్లీ R ఈక్వలెంట్ చేశాను. టైం కాన్స్టెంట్ టౌ how to calculate tau L equivalent by R equivalent. What's L equivalent L equivalent to 1/4. Okay, the 1/4 divided by 4.
1 by 16 seconds. Now this is the time constant tau. The R equal to time constant tau equal to 1 by 16. Thank you. Tau equal to 1 by 16 seconds. Therefore, this is 1 by 16 or this is 16t. This is the response. Response shape మారదు అదేనా. Okay, got it. ఒక ప్రాబ్లం హోంవర్క్ లాగా ఇస్తున్నాను చేయండి. మార్నింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం. క్వశ్చన్ ఇలా ఇస్తాను చేయండి. Determine energy absorbed by 4 ohm resistor. Determine energy absorbed by 4 ohm resistor during the interval 0 to infinity. During the interval 0 to infinity. Given initial charge across the capacitor is 12 coulombs. Okay. Given initial charge across the capacitor is 12 coulombs. Okay. 12 coulombs ఇచ్చారు. While energy absorbed by resistor during the interval 0 to infinity. This is resistor here, this is capacitor here. Resistor 4 ohm resistor ఇచ్చారు, capacitor 2 farad capacitor. My source 10 into u of t source ఇచ్చారు, 10 into u. Okay, that's all. To do it, the I of t అనుకుంటే answer sir. Okay, complete చేయండి. Right, now take this question take as a homework. We'll discuss in the tomorrow's మార్నింగ్ 6 to 7:50 తీసుకుంటాను. 6 to 7:50 6. Okay, already పెట్టేశారు యాప్లో చూసుకోండి. Okay, Nana, thank you. In this class, Nama, we have discussed category 4. With sources is the first order circuit with sources is the how to solve it. Okay. Okay. Meet you next class. Thank you all. Bye. Good night. God bless you. Okay. Bye.